Look like a place that told me not to go. They told me not to go. They told me not to go. I'm on the things we go give me I want to do. Now put it down, load it, they will go. What you do? Now put it down, load it down, load it down. I've never seen a girl like you. Swear down, down. She a Sabian, find you. You're welcome. See how he is, brand new. What a bam bam. Girl after you, now you. DJ next year. See, girl move to the center. Girl make you whine me selector. Hey we can carry you go penthouse. And if you whine in your life you go better. Oh, girl me no be lena. Me go bust your back from the center. Hey, I be your landlord oh. Girl I go give you a room for my quarters. For me okay. Me swear you are bad. Nobody else fit ever near your standard. Why are the way you adapt to the atmosphere when a full grown man must fear. Give me more than what I can take. Me no say, yeah you like to party. She asks me, boy you parle français. Me tell her say, I dey ball like Kante. I've never seen a girl like you. Swear down, down. She a Sabian, find you, you're welcome. See how he is, brand new. What a bam bam. Girl after you, now you. See, girl move to the center. Girl make you whine me selector. Hey we can carry you go penthouse. And if you whine in your life you go better. Oh, girl me no be lena. Me go bust your back from the center. Hey, I be your landlord oh. Girl I go give you a room for my quarters. Some girls nowadays them ask for some cryptocurrency. It's a different thing how we do in the 21st century. She said when we get the money call anytime and it is an emergency. Before you kiss and caress me, give me my money man. We on a new level now. 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 I don't really care what people say. I don't really care what them want do. They just tryna take me from my pockets. Get me from my cryptocurrency. New levels, new devils. Tryna race for the money, gold medal. Take me for the money, won't let her. Pretty girl, but a heart cold-blooded. Oh, but you so fine, to my eyes might be worth the trouble. Come and help me count my paper. Some girls nowadays them ask for some cryptocurrency. It's a different thing how we do in the 21st century. She said when we get the money call anytime and it is an emergency. Before you kiss and caress me, give me my money man. We on a new level now. 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 For this life I day, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. It's been too long. Hello. Good morning. I'm fine, thank you. Still standing. Please take your seats. Find where to sit and let's start. Watu wenye ambao bado mnasimama, tafadhali mpate mahali pa kuketi ili tuanze. Please find where to sit, and if there is a seat before you or in front of you, please sit in it. Mahali popote ambapo kuna kiti, iwe ni pembeni yako, mbele au nyuma, chukua kiti hicho na ukae. Except of course for the seats that don't look like they are facing me. Hello. Viti vya mbele. Okay. As long as the seat is facing where you're facing, you sit in it. Kiti kiangalia tu huku, unaweza kuikala hako. Kama inaangalia pembeni, hapana. Viti vinavyoangalia mbele, chukua tu kiti hicho ukae.
Good morning once again. Habari za asubuhi mara nyingine tena. Today technology betrayed us. Mifumo ya teknolojia imetusumbua. I would like for us to all be silent so that we can listen. Ikiwezekana sote tunaweza kuwa kimya ili tuweze kusikiliza. I'm going to resume talking when everyone is silent. MC atasema tena wakati kila mtu amenyamaza. And everyone is seated and comfortable and having a snack, hopefully, or water or something to keep you busy. Pia ni wakati ambapo kila mtu atakuwa na kitu ambacho kinamliwaza, labda maji, kitu ya kula, kitu kidogo. But not too busy to not pay attention. Na usiendelee kusumbuliwa na mambo hayo hivi kwamba unapoteza uangalifu. Okay. Okay, it's going to be impossible to keep everyone silent. So I'll just start. Tunaweza kuanza kwa sababu kimya kimekosekana. My name is Vanessa Ishimwe. Majina yake ni Vanessa Ishimwe, nami ni Elvis. I'm going to be your MC today. Yeye ndiye MC wa leo. Clap for me. Makofi kwanza. I'm so glad finally that we get to have this function once more. Tunafurahi sana kwamba tumepata sherehe hii kwa mara nyingine tena. This is me welcoming you to our Entrepreneurship Gala cohort 2. Tunawakaribisha kwenye gala ya masomo kidato cha pili. Feel at YIDA, feel free, feel at home. Ujisikie uko kwa YIDA, uwe huru, ujisikie kama uko nyumbani. I have a few things that I wanted to... Oh, technology is technology now. Okay. I wanted a few things I wanted to tell you a few things before we start with the entire celebration and the program for today. I wanted to tell you a few things before we start with the program for today. Kuna vikumbusho ambavyo angependa kuwapatia kabla ya kuanza programu ya leo. But before I do that, I would like to welcome you individually. Lakini kabla ya hayo, angependa kuwakaribisha kila mmoja kibinafsi. I'm going to welcome the people who are present and the ones that are on their way coming. Tutakaribisha wale ambao tayari wamefika na wale ambao bado wako njiani. The Office of the Prime Minister in their absence. OPM ingawa haijafika. UNHCR still in their absence. Na UNHCR nao bado hawajafika. Rasi. Na chairman. WFP in their presence. Thank you for keeping time. Tunakaribisha WFP, asante sana kuchunga wakati. The Mastercard Foundation. They're on their way. Na Mastercard Foundation nao wangali njiani. A Siota representative who is on his way. Na mwakilishi wa Siota naye pia njiani. AFC still on their way. Na AFC nao njiani pia. Child Canada, thank you for coming and keeping time. Na Child Canada, asante sana kufika na kwa we'll be having also guests from FCA, Cohere, Alight, and P40 and other community-based organizations. Oh, P40 is already here. Oh, hi. Okay, so good to see you. Tuna wageni wengine kutoka FCA, Alight, P40 tayari hapa na mashirika mengine ya wakimbizi. P40 is an amazing organization from Changwali. They traveled all the way from Changwali to come and be with us today. P40 ni shirika kutoka Changwali. Wamesafiri sana kutoka huko mbali ili wajiunge nasi leo. Please befriend them and learn about what they are doing. They are doing an amazing job there. Hiyo mnaweza kufanya urafiki nao, mjue kile wanafanya maajabu huko Changwali.
I am told there are other community-based organizations that we work with that are present. I do not know all your names, but feel that I have welcomed you in your respective honors. Kuna mashirika mengine ya wakimbizi ambao tunatumika nao. Tayari wako hapa. Majina hawezi kuyataja, lakini mjisikie mmekaribishwa sana sana sana. And in a very special way, I want to welcome all the trainees, all our entrepreneurs that are seated here today. Na munjia isiyo ya kawaida tunakaribisha wanafunzi ba entrepreneur ambao wamekuwa wakifanya mafunzo ambao wako hapa leo. And a very special way is clapping your hands more than you have ever done before. Na mjipigie makofi kuliko mlivyowahi kufanya. You know they say shangwe na vigeregere. What does shangwe na vigeregere mean? That is shangwe na vigeregere inamaanisha kupiga makofi. Kupiga So you do shangwe na vigeregere. Ile sitaitafsiri. Shangwe na vigeregere sitaitafsiri kwa sababu ni Kiswahili. That's exactly what I was looking for. Thank you very much. Okay, so the program for today. Programu ya leo iko hivi. Oh, I forgot ourselves. We have the team from YIDA. We have the team from YIDA that is with us. Some of them are going to act as judges for today. I'll tell you why they will be judged, and our procurement team. The rest are going to just be identified by their visibility. Okay, I've been reminded to welcome in a very special way our media team, the people behind the cameras, the people that when you're live streaming you don't see. Everybody clap. Kwa hiyo tungependa kumkaribisha kwa njia ya pekee board member wetu. Ni mara ya kwanza tumefanya sherehe na board member amekuja. Tunamkaribisha sana. For those who don't know what a board member does, these are the people that give us all the insight that we need to run an organization. Kwa wale ambao hawajui kile ambacho board member wanafanya, wao ndio wanatupatia akili na ujuzi yote tunaotumia kuongoza shirika hii. And I can assure you this man has a lot of wisdom. You should meet him. Na mwanaume huyu mnayeona ana hekima nyingi sana. Ukipenda unaweza zungumza naye. Okay, I'll go straight to the program. I hope I have not forgotten anybody, but if I have, I will welcome you. Possibly, maybe I will carry you with a hug or something like that if I've forgotten you. Kwa hiyo tunafikiri tumekaribisha kila moja. Kama kuna ule amesahauliwa, samahani, tutakukaribisha tukikumbuka. Okay. So the first thing that was on our program was for everybody to arrive, sit, be comfortable and have a snack. Jambo la kwanza kwenye programu yetu ilikuwa kila mmoja kuja, ajisikie huru, akae na apate kitu kidogo cha kiamsha kinywa. Na chindazi ndazi. Chindazi ndazi. Nani mwenye ana chindazi ndazi? Kama una chindazi ndazi kuja hapa nikupe chindazi. Okay. We are waiting for so the second program was, or the second thing on the agenda was the remarks from the chairperson to welcome all of us. But since they are not present, or since they are still coming, we'll still just go with the ones who are available. And then we have welcome remarks from me, which hopefully I have already delivered, or I can keep delivering if you don't get tired of me. Kwa hiyo jambo lingine kwenye programu ilikuwa chairman kukaribisha watu. Kwa kuwa bado wako njiani, sasa tutaenda kwa jambo linalofuata ni kusikiliza MC sasa. And then we have entertainment from our esteemed members of the Entrepreneurship group. Kwa hiyo tutakuwa pia na viburudisho kutoka kwa wenzetu wa entrepreneur ambao wamemaliza mafunzo. You follow each other this way. John Mate. Kisha mtafuatana hivi. John Mate ataanza. The first one once I call you,
and then there will be Kalala, and then there will be Zaire. Kisha kutakuwa Kalala na Zaire. Zaire. Zaire, Kongomani. Okay. Then we will have presentations from CBOs or community-based organizations that are doing amazing within this community that we would like to, share knowledge with. They will present to you and you see what they are doing. Kwa hiyo kuna mashirika mengine ya wakimbizi ambao wataonyesha kazi wanazofanya. Wanafanya mambo ya pekee mazuri sana, nao pia watawaonyesha mjue kile wanafanya. Then we'll have a break, and that is a surprise. Na kisha tutakuwa na mapumziko. And then we'll have the presentation from Siota. Kisha tutakuwa na maonyesho kutoka Siota. Before the presentation from Siota, we'll have a presentation rather from YIDA and a presentation from Benson Breje if he is around or if he happens to be around. Kisha kabla ya hapo tutakuwa na maonyesho kutoka YIDA kina Wereje Benson kama atakuwa amefika. Then for the next program, allow me welcome the representatives or from the MasterCard Foundation. They are here with us. They finally arrived. Please feel at home, feel at YIDA. You're very welcome. Kwa hiyo tungependa kuwakaribisha wawakilishi wa MasterCard Foundation. Wako hapa tayari na sisi. Karibuni sana. You'll get to know later why they are here. Baadaye mtajua kwa nini wamekuja hapa. And then we'll have a guest from UNHCR. Kisha tuna mgeni kutoka UNHCR. And a guest from WFP. Thank you for coming in very numerous numbers. Na wageni kutoka WFP, asanteni sana kukuja kwa idadi ya kutosha. Then we'll have the awarding of certificates. Kisha tutagawa vyeti sasa. And we'll then have we'll award certificates, we'll give prizes for the winners, and then we will close with a networking session and lunch. Kisha tutagawa vyeti, tukimaliza tutawapatia zawadi wale ambao watakuwa washindi, na baadaye tutakuwa na wakati wa mahusiano na chakula cha mchana. Why are you not happy that we are having lunch? Wengine hamfurahie kwamba tutakuwa na chakula mchana. You people don't like food like me, huh? Wengine hampendi chakula kama Vanessa. Okay. I would like once more, without delay, we have already spent a lot of time trying to figure out the technology and then trying to gather everybody. But I would like for us to start the program already. And once again, I welcome you to this event. I hope with all my heart and with all the effort that we have put in it, that it is a successful one and that you feel pleased to have come today. Kwa hiyo bila kupoteza wakati mwingi zaidi, tumesema ya kutosha. Tungependa kuwakaribisha na tunatumaini kwamba sherehe hii itakuwa na mafanikio kabisa kabisa. Hautajuta kwa nini umekuja. And for our first item in about 2-3 minutes, John Mate, come and make your presentation. Kwa hiyo linalofuata dakika Clap moja au for him, mbili, everybody. John Mate. Clap until he reaches here. Oh. Tumpigie makofi mpaka afike aanze. That's more like it. Aha. Good morning, everyone. Yeah, this is One for Talent. We are here because of Mr. John Mate as our leader, and
we want to present a song which is about the refugees and people who don't have maybe jobs. And then we have a project which we're running. So we always make concerts, festivals. After gaining some money, we go and give to the vulnerables. And this project, Music Vili, which is music as vulnerables life helper. So please listen to us and pay attention. Thank you so much. Yeah. Raise up, raise up, raise up, refugee, raise up, raise up, raise up, raise up, refugee, raise up, raise up, raise up, raise up, raise up, refugee, raise up. Mimi mkimbizi, nimekosa usingizi ninapofikiria maisha ya kesho. Siendi shule na wazazi hawana kazi, sijui maisha ya kesho itakuwa ipi. Mimi mkimbizi, ninakosa usingizi ninapofikiria maisha ya kesho. Siendi shule na wazazi hawana kazi, sijui maisha ya kesho itakuwa ipi. Sitaki maisha ya ukimbizi, nataka niishi kama wengine, niende shuleni na wazazi na kazi, ili maisha yangu ya kesho nisiwalemee wengine. Sitaki maisha ya ukimbizi, nataka niishi kama wengine, niende shuleni na wazazi na kazi, ili maisha yangu ya kesho nisiwalemee wengine. Raise up, raise up, raise up, refugee, raise up, raise up, raise up, raise up, refugee, raise up, raise up, raise up, raise up, refugee, raise up, raise up, raise up, raise up, refugee, raise up, raise up, raise up, raise up, refugee, raise up. Nimeamka asubuhi na hata sinywe bui, na ndani ya kibuyu hamuna mvinyo kwa sababu sina kazi. Nimeamka asubuhi na hata sinywe bui, na ndani ya kibuyu hamuna mvinyo kwa sababu sina kazi. Nimempata, amenifunza kazi. YIDA, one for talent, tawashukuru kwa kutufunza kazi. Thank you, thank you, thank you YIDA, one for talent, tawashukuru kwa kutufunza kazi. Yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wengi hawana kazi, wakulia kwa shangazi, maisha yaendelea kuwa magumu, warudi Kongo ndani ya vita. Wengi hawana kazi, wakulia kwa shangazi, na maisha yaendelea kuwa magumu, warudi Kongo ndani ya vita. Nimemupata, amenifunza kazi, yeah, yeah. Si mwingine naye ni YIDA, oh. Nimemupata, amenifunza kazi, yeah, yeah, yeah. Si mwingine naye ni YIDA. Thank you, thank you YIDA. One for talent tawashukuru. Thank you YIDA, thank you, thank you YIDA, thank you, thank you YIDA. One for tawashukuru. Thank you YIDA, thank you YIDA, thank you YIDA. One for tawashukuru. YIDA, thank you YIDA, thank you YIDA. One for, oh, thank you YIDA, thank you YIDA, thank you YIDA, thank you YIDA. One for tawashukuru. Hey, now that is what I call shangwe na vigeregere. I can see you coming around. My interpreter, where are you? Okay. For us to save time, your precious time, I'll still speak in English and welcome the next presentation. And then the interpreter will interpret later when he comes. Thank you for coming. Okay. Thank you very much. I've forgotten your name, but I know your name, John Mate. The group name is what I've forgotten. Sorry, I will learn it slowly. Thank you very much for that amazing presentation. Asante sana. One more round of applause for them. Tuwapigie makofi mara nyingine tena. Shangwe na vigeregere. Thank you. Thank you. Our next presentation is going to come from Gala and group. As they get ready, let me bring our guests who have just come up to speed. Kisha watakaofuata ingekuwa grupu ya Gala. Na wakati wanakuja, sijui kama wako tayari, tungependa kukaribisha wageni ambao tayari wamefika. I would like to once more welcome the Mastercard Foundation that joined us a little bit later. Tungependa kukaribisha Mastercard Foundation ambao wamekuja nyuma kidogo. Here we have WFP with us, we have Watch Child Canada with us, we have ADRA with us, we have P40 from Changwali with us, and YIDA, the organization, and then the entrepreneurs that we've been training for the past 3 months. Kwa hiyo tungependa kuambia kwamba tuko na wageni mbalimbali. Amejulisha tumekuwa tayari na wageni kutoka WFP, Watch Child Canada, ni Canada? Tuko na ADRA, tuko na P40 kutoka Changwali na wengine wafanya kazi wa YIDA. The people who are doing the skit, signal me whenever you're ready, because I am. Kwa hiyo wenye wako wanajitayarisha kule, mkiwa tayari mnatuambia. Let's welcome our comedy store. Gala. Okay. Shangwe na vigeregere. Development ni ile inabasaidia mtu mjue abo peke
mujitambue mwe peke. Unasikia? Njoo mjue namna kanya kujitegemea mwe peke. Na hapa sasa kuko ma vision, kuko ma mission, kuko ma goal setting, na kuko ma decision making. Mtajua namna kanya kupata ma decision ya mzuri maisha yenu. Na kitu kingine mtajua kusema kukatala kitu namna ya mzuri. Na hapa sasa mu entrepreneurship, hapa njoo sasa kichwa itachamuka. Njoo hapa kuko makalkili. Mutafanya nini? Mutafanya kwanza budget yenu. Na hapa tena mutajua nini kama entrepreneurship iko kitu gani. Na kama entrepreneur ni mtu gani. So, somo ya leo ni comfort zone. Comfort zone ni nini? Comfort zone ni zile matabia mbalimbali zinatuma mtu anabakia fasi moja. Anabakia fasi moja, anaongopa kufanya kazi. Anaongopa kuimba mbele ya watu. Anaongopa kucheza mbele ya watu. Na anatumaini nini? Kazi tu ni mabatu ya Bulaya, msaada ya Bulaya. Ndio comfort zone. So, mwisho hii masomo mtajua mutatoka mu ile box. Ile box ya comfort zone. Ile njoo inabafunga. Ile njoo inabafunga. So, mission yetu etanke YIDA ni kubapatia ile akili ya mupya. Akili ya mupya, njoo mjue nini? Namna kanya kujitegemea mwe peke. Amuta tumaini tena manini msaada mbalimbali ya Bulaya. So, faida ya YIDA ni nini kwa wanafunzi yetu? Ya kwanza ni kupatia skill ile ya mupya. Skill ya mupya kwanza, na ile skill itababadilisha mwe peke na mutabadilisha ma communities zenu. Na pia tutaba-support. Wakati mutamaliza masomo, tutaba-support na pesa kidogo njoo muanze business yenu. So, mwenye anakuwa njoo ya kindazi, atakula kindazi. Lakini hata nenepa. Na kama unakia njoo upate akili, itakusaidia unabadilisha maisha yako. So, somo letu inaishia hapa. Kama mtu eko na question, kama mtu eko na suggestion, sauti kwenu. Asante teacher. Tena jina yangu ni Bira Harriet. Ninashukuru YIDA kuyenye mumetufanyizia. Teacher utanisaidia Kiswahili ni kidogo. Teacher inze naja waneno nga sina chemanyi. Nge waka wange just tutegemea nani mupokero onule nga tewali chintu chirara chona chetuyimirideko onule mupokero. Nga nange kenyini sisobola gama ntini oba ngendeko mubataka ngende nonye kasente ko kulya just mupokero onule nembera wo mukofati zone nayo kubarwe naja wano mu YIDA skill nina kati nsobola kola ka business kona webale nnyo webalire dala teacher. We thank the people of YIDA, the members of YIDA, for making us to remove ourselves in the comfort zone. We have been getting help from other people, but now we are getting help from ourselves. We thank you for the good things you have put in us. Thank you. Nashukuru YIDA, nashukuru mwalimu. Mimi nilikuwa nategemea wanangu Bulaya, alikuwa anitumia pesa kila kitu. Sasa mdakika moja kanigeuka. Nikajua sasa kama sitajitegemea nitumike kazi mimi peke, bwana wa hizi masiku haiko wa kawaida. Sasa mimi nashukuru sana kunifundisha, asante. Basi somo letu inaishia hapa, na watakia kazi njema na mafanikio kumaisha. Asante sana. Asante.
Asante sana kwa kutusikiliza. Shie ni group tujitegemee. Tulikuwa na maanisha kwamba maisha yetu kabla hatujakutana na YIDA ilikuwa mbovu, tulikuwa irresponsible. Pole pole tungependa kutafsiri. Asante. He's saying thanks for listening. The group is tujitegemee. Tujitegemee. YIDA tumejifunza vitu vingi sana. So at YIDA we have learned a lot of things. Na kwa kweli maisha yetu ya nyuma mbele hatujakutana na YIDA ilikuwa mbaya sana. Our lives before we met YIDA, it was very bad. Lakini tunashukuru Mungu tumekutana na YIDA, imetufunza vitu vingi sana. But we thank that we met YIDA and we have learned a lot. Na tunashukuru sana, mtutakie pia mafanikio mema. Tumekula chindazi chenu, mmetupatia support. Asante sana. Tunaomba baraka zenu. So thank you very much. Wish us all the best. We have eaten your Of chindazi, course. but we want to change our lives. Kama Thank you kuna very, mtu very wa moyo much. mwema, si watoto wanajitahidi jamani. Wanajitahidi kufanya kitu chochote cha kuelimisha. Mucheke. Kama ucheke sura yako itazeeka. Cheko iko kitu hakukua na vifo. Mungu ametulinda salama. Mumetuelimisha, mumetufadhilisha. Asante viongozi wetu kwa kutusapoti, tujitegemee. Asante na walimu wetu kwa kutufundisha tufanye biashara. Asante na wanafunzi wote kwa kuvumilia hili somo liishe. Asante washirika wote kwa kutushiriki hikipindi kipite. Asante sana. Tunawashukuru kwa ujio wenu. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Ekisokera ddala nebaza madamu waffe, webale nnyo webalire ddala. Teacher waffe Basiro Christopher, thank you so much. Thank you so much for what you did. Thank you. Mbebaza nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanzege. Thank you very much. A round of applause for them. Please clap your hands for them. Tuwapigie makofi sana sana. A bigger round of applause for them. Asante sana. I do hope that the people that do not understand English, or rather Swahili, if they are here, that they have picked a little bit of what the message was about. Kwa wale ambao hawakusikia Kiswahili labda wameelewa kifupi ujumbe waliotaka kutufikishia ni gani. If you've had anything like any, compliments, we are not fishing for compliments. We are surprised as you are. Kwa hiyo ikiwa umesikia jambo fulani ambalo liko kama lisilo la kawaida au labda kwa njia nyingine ulielewa tofauti, si hayo tunayotafuta. And it puts a smile on my face to know that each person that is seated in here today is graduating with knowledge in entrepreneurship, and they are confident that they can, self-rely. Na sasa tukiangalia wale ambao leo watapata vyeti, wenye wamemaliza masomo, sura zao zinaonyesha kwamba sasa wana ujasiri wa kutosha kujitegemea, na kila mmoja anaweza kufanya biashara na kuongoza maisha yake. And without boring you with my very many words and my excitement, I would like to welcome the people, another person that has joined us, another organization represented here, Kohia. You're very welcome. Kohia is our very good partner that has shared with us a lot of knowledge, and we are so happy to have you. Bila kuwachosha na maneno mengi, tungependa kukaribisha mwenye anawakilisha shirika nyingine. Kohia amefika hapa nyuma. Karibu sana. Kohia wametusaidia sana na mambo mengi kiujuzi na kwa njia nyingine tofauti. Okay. The next person or the next presenter is Zaire Mbui with a song. Kisha kindly step forward and make your presentation. Zaire Mbui, wimbo.
Round of applause, everybody. Clap until he reaches here. Tumupigie makofi mpaka afike. Amjambo. Habari tena. Leo tuko na furaha sana. Nyimbo nakwenda kuimba. Nyimbo inasema asante kwa watu ya Uganda. Tulifika hapa bakatupokea. Balitugaramia. Tulikuwa na bidonda ilikuwa inaonekana, bidonda balitunza na ile bakovu inafutikana. Kwa leo tuko mzuri. The song he wants to sing is Twasimama tukisema wana Uganda mubarikiwe kutupokea na kutugaramia. Twasimama tukisema wana Uganda mubarikiwe kutupokea na kutugaramia. YIDA UNHCR YIDA ubarikiwe. YIDA UNHCR YIDA ubarikiwe. Kitu kingine tunasema wana Uganda mubarikiwe, mulitushika mukatutunza vidonda vyote pia nazo kovu. Kitu kingine tunasema wana Uganda mubarikiwe, mulitushika mukatutunza vidonda vyote pia nazo kovu. YIDA UNHCR YIDA ubarikiwe. YIDA UNHCR uishi milele. Thank you very much. Okay, thank you very much, Zaire Mbui. Basically, his song was thanking the people of Uganda, thanking Uganda for hosting us, the refugees. The rest are details. You can contact him. Our next item on the agenda we are going to have presentations from community-based organizations or refugee-led organizations that we've been working with to try and share knowledge. We've come from a very, very, very far place. We have grown greatly as an organization, YIDA. And we're still growing. I don't think we have reached where we want to be. Tungependa kuambia kwamba tuko na mashirika mengine ya wakimbizi ambao tumekuwa tukishirikiana nao na kuchangia. Sisi pia tumetoka mbali sana. Ni kweli tumesonga mbele, lakini bado tungali tunaendelea, hatujafika mahali kwenye tunataka kuwa. So there are a few things that we think we've learned that we wanted to share with the other refugee-led organizations. Kuna mambo machache ambayo tunafikiri tumejifunza tayari, tumejua, na tungependa kushiriki mambo hayo, kuwaambia na kuwafunza mashirika mengine ya wakimbizi. So we welcome these organizations or these refugee-led organizations to be closer to us so that we can share, we can learn from them and they can learn from the little that we have learned. Kwa hiyo tunakaribisha mashirika hayo ya wakimbizi ili wawe karibu yetu, tuweze kuchangia mawazo, wajifunze kutoka kwetu na sisi tujifunze kutoka kwao. Today we have 3 of them that are going to present what their work is all about. Leo tuko na mashirika 3 ambayo yataonyesha mambo ambayo wanafanya. Is Resda ready for their presentation? Kwa hiyo Resda iko pale, mko tayari?
Tayari kabisa. If Resda is ready, you're welcome on stage. Come and tell us what you do. Kwa hiyo Resda, naweza kuja na kutuambia. Protocol observed. By the names, I'm called Bienvenue Jeremy from Resda. Majina yake ni Bienvenue kutoka shirika ya Resda. And I'm CEO from Resda. Yeye ndiye mkubwa wa Resda. Yeah, we appreciate YIDA for whatever activities they are doing. Tunathamini sana kazi zote ambazo YIDA inafanya. And making sure that CBOs are extended closer to them. Na kuhakikisha kwamba mashirika mengine ya wakimbizi mesogezwa karibu yao. Yeah, and we have appreciated them for this entrepreneurship training that they have also given to Resda staffs. Kwa hiyo tunathamini pia mafunzo haya ya entrepreneurship ambayo wamepatia wastafu wa Resda. Then activities or programs that Resda is doing. Mambo ambayo Resda inafanya sasa. One, that is ECD project. Kwanza inafanya mafunzo ya chekechea ya nasare, which is in Itambaviniga, ambayo iko Itambaviniga. Then secondly, that is livelihood, where we basically base in agriculture. Na mambo mengine ni ya livelihood, wanafanya mambo ya kilimo. And our agriculture, we do it in vegetable growing. Na kilimo hicho ni cha kulima mboga za majani. Under a project titled Tower Gardening. Tower Gardening. Yes. Project inaitwa Tower Gardening. Which we do in just a green sack. Na hiyo inafanywa kwenye mifuko. Reason to why we are doing this. Sababu tunafanya hivyo. In Chaka 2 we had land issues whereby when many refugees were brought here in 2018. Kwa hiyo Chaka tulikuwa na tatizo ya mashamba sana sana kuanzia mwaka 2018 wakati waleta wakimbizi wengi wapya hapa. Then our land were divided into small portions. Kisha wakagawa mashamba zetu mvupande budogo budogo. Which could not grow enough food for refugees. Ambayo haingetosha kutokeza chakula kwa wakimbizi. So we learned a new knowledge which was called green towers, on which we plant vegetables. Na tulijifunza sasa ujuzi mpya hiyo ya kupanda mboga kwenye masaki. People the other side, if they are ready, there are something that we need to exhibit out from the laptop. Kuna kitu tungependa kuonyesha. How we do that project. Kuonyesha inafanywa namna gani. As they are preparing that site, another thing that we are doing is women and girls tailoring skills that na kisha jambo lingine ambalo tunafanya ni kufundisha wanawake na wasichana ufundi wa kushona nguo. And which it is ongoing in Itambaviniga. Na mafunzo inaendelea huko Itambaviniga. As we are called community-based organization. Na kama tunavyoitwa shirika ya mcommunity. We are majorly based in Itambaviniga, and that project will run for 6 months. Na sasa wako tu Itambaviniga na project hiyo itakuwa kwa miezi 6. Those are 3 active projects that Resda is running as per now. Hayo ndiyo mambo 3 muhimu ambayo Resda inafanya kwa sasa. There are very many projects that Resda is doing, but those are the major ones. Resda inafanya mambo mengi sana, lakini hayo ndiyo makubwa. I appreciate YIDA. Na shukuru sana YIDA for this opportunity of allowing Resda also to put what they are doing across. Kuruhusu Resda nayo
iwe kati ya mambo ambayo wao pia wanafanya. And giving our fellow refugees these entrepreneurship skills. Na pia kwa kupatia wakimbizi wenzetu hii akili ya biashara. Let Almighty God bless YIDA with its staffs. Tunaomba Mungu abariki sana YIDA kwa ajili ya kazi hizo. So those who are able to read, they can see what Resida is doing. Kwa wale ambao wanaweza kuona kile ndicho Resida inafanya. That is ECD project. Hiyo ni project ya ECD ya masomo ya watoto wadogo. Because of limited resources, we are doing it in church. Kwa sababu ya kukosa fasi na ukosefu wa pesa, sasa tunafundishia mkanisa. And this was majorly done for vulnerable children. Na hii inafanywa kwa ajili ya watoto wenye wako na mahitaji sana. Because these young children could not attend this program of ECD. Kwa sababu watoto hao labda hawangeweza kupata bahati ya kushiriki katika mafunzo hayo. So as Resida, we sat down and we did that. Kama Resida tuliingilia kati na kufanya yote hayo. Then secondly, those livelihood projects that we are doing. Na cha pili ile ni project ya livelihood ambayo wanafanya. There is rabbit keeping. Wanafanya ya kutunza sungura. There is piggery project. Na project ya manguruwe. And this project was supported by Samizi and UNHCR. Na maproject hayo mbili zinasaidiwa na Samizi na UNHCR. And Resida did not stop only on what was given by UNHCR and Samizi. Na Resida haikurizika na kile ambacho ilipewa na UNHCR na Samizi. Yeah, Resida has tried to push up to host community where Resida bought a land and is going to do piggery project in large number. Na sasa Resida ilifanya zaidi, ikaenda hata nje ya kambi, wakanunua shamba kubwa kwenye watafanya ufugaji wa manguruwe. So this teaches us that we should not only rely on these partners here. Na hii inatufundisha kwamba hatupaswi kuendelea kutegemea mashirika, NGO wakati wowote. So we want Resida to do that project of piggery in modern way. Resida inataka kufanya project hiyo ya manguruwe monjia ya kisasa. And hope by next week Resida 4 of the staffs will be going for training on piggery project, how we can do it in modern way in Jinja. Na mwiki yenye nakuja wa stafu wa ine wa Resida wataenda kufanya mafunzo Jinja huko, wajue jinsi ya kufanya ufugaji ya manguruwe monjia ya kisasa. So we have also women empowerment which is exposed there. Na sasa ukiona kwenye mafoto tuko na women empowerment, kupatia nguvu wanawake. Yeah, Resida supported some women with the sanitary kits. Resida ilisaidia wanawake na vifaa vya kufanya usafi. And tailoring training which is ongoing in Itambawiniga, it is also there. Na sasa wanasaidia mkufunza kushona, inaendelea Itambawiniga huko. Yeah, we also had talent promotion with the youth. Na sasa pia vipaji, kukuza vipaji kwa wavijana kama unavyoona kwenye picha. So also that one is to see that we can groom with this youth in a condition that they cannot think of any other thing outside of just development or being stress free. Na hiyo ni kuhakikisha kwamba wavijana wanaweza kukomalishwa na labda waweze kujifikisha zaidi ya kwenye wanaona hapa tu. Because we found large number of youth now are thieves in Chakatu. Tulienda gundua kwamba kuna hesabu kubwa ya wamwizi, wa vijana wamwizi hapa Chakatu. Exactly. Now when you engage them into sports, sometimes in the evening time they forget the other activity that they could do. Na sasa wakati wanaingia katika mambo haya ya sport, wanafanya michezo, wanafika wakati wanasahau ile mambo mengine mabaya ambayo wangefanya. But we are only not thinking to stop at sports. Na hatufikiri kwamba itaishia tu pale kwa michezo. We need to also have other activities for youth that can make them busy or to earn something or income. Kwa hiyo tungependa kupata na activities zingine ambazo zinaweza saidia wa vijana waweze kujitegemea, waweze kuanza kupata kipato.
Then we also have humanitarian aid. Na sasa wako na misaada ya misaada ya kihuduma. Yeah, whereby RESDA does shelter construction for the PSNs. Na RESDA inajenga manyumba ya wasiojiweza. And so far we constructed for 3 PSNs in Tambaviniga. Kwa sasa wamejengea wasiojiweza 3 huko Intambaviniga. Not only stopping there, and also that project of tower garden or vegetable growing on green tower bags. Na si hapo tu, na ile project ya kulima mboga ndani ya Masaki. Yes, we supported communities, people in Itambaviniga, but now it is extended to Bwiriza. Tunasaidia watu Intambaviniga, lakini tumepanua sasa, huduma zinafika mpaka Bwiriza. So RESDA is now supporting 400 households from Bwiriza, Chamagawa, Ndorolire. Na sasa RESDA iko nasaidia familia 40 kutoka Intambaviniga, Ndorolire. But not forgetting even also host communities, whereby we are also doing it. 100 households from Muziranduru, that is a neighboring village in Intambaviniga. Na haiishie tu mu wakimbizi, naenda hata mu national, kuko familia 100 mu kijiji chenye kiko pembeni ya Intambaviniga. And all those nursery beds were established, just waiting to distribute them and families grow their vegetables. Na sasa mbegu zimesha tayarishwa, zinangoja kugawiwa ili For familia waanze kutengeneza chakula yao wenyewe. For the sake of time, whom we are ever chasing, I request to stop from here. Kwa sababu ya wakati, anaomba amalizie hapa. Tumpigie makofi jamani. Wanafanya kazi kubwa. Asante sana RESDA kwa kazi hiyo. Thank you very much, RESDA. The next presenter, as young people as we are, I would wish for us to use 5 minutes tops when we are presenting about what we do. Kwa mwingine mwenye atakuja kuonyesha kazi wanafanya, tunajua tuko vijana, tumie dakika 5 tu kusema yote ambayo tunafanya. 5 minutes. Dakika 5 bila kuvukisha. I'm going to be counting them. Sasa tutaanza kuhesabu dakika hizo. Okay. I would like to welcome YIDA as the next community-based organization or refugee-led organization to tell us about what they do. YIDA tunawakaribisha, nayo ni shirika ya wakimbizi iko hapa, wakuje waonyeshe wanafanya nini. Mtu mmoja. I honor the presence of our guest and YIDA, everyone here. Good morning. I'm called Ebondo Esther. I'm also called Penmark Gaston. We are from Innovation Talent Academy. YIDA. YIDA is a charitable YIDA is a charitable non-profit organization which was formed with 3 younger refugee youths out of desire to support, empower, and all the younger refugees. So YIDA ni shirika ya kutoa msaada, ilianzishwa na wavijana 3 ili kuhudumia na kuimarisha watu ambao wako karibu nayo. Our vision as YIDA is to be a leading NGO that empowers, support the youth, marginalized youth, and people with disabilities to become sustainable by creating their own businesses. I
And our mission is to we empower and support young refugees, marginalized youth in vocation training skills, which are tailoring, handcraft, and ICT. Here we're going to tell you what we do as ITA, as the CBO of Chaka. As ITA, we offer vocation training through tailoring, handcraft, and ICT. And how we work. First step, we advertise. Second step, we register. Third step, we interview. And fourth step, we select and shortlist the scholars. Finally, after finishing the first step, there we start the training as ITA. And under the training that we normally do takes 6 months. And we do have evaluation of trainees at the end of every month. And at the end of the program, we do award certificates to the trainees who completed the training. And also, we do have some different activities which we do, which are as ITA, apart from tailoring, apart from other activities that we do like handcraft, we also have a stationery called ITA Stationery. We also have a mobile money located in Sweswe. And after getting the profit, we get the 70% of the income that we get to support the programs of the organization. And our goal and instructions. In 2020, we had 10 people that we trained with a budget of 10 million Ugandan shillings. And for now, we want to raise up we have a goal to raise up 38.9 million to teach other 50 people how to learn vocation training skills. Yeah, as she has said, that was the program of 2020, where we managed to train 10 women with training in tailoring with only 10 million. But now we have a goal of training 50 more women in tailoring. And as a team ITA, we also have a team where we have the CEO, where we have the director, where we have the finance. As you're seeing on the screen, we have Grace Judis as our finance, David Kurunziza as our human resource. We have Ebondo Somwe as program director, Buyana Delphine Joseph as our CEO, Sarah Mwero asset manager, and I'm also the communication and media. We want to share you our location. We are located in Sweswe Dam 2, near the reception center. And that is our scan. If you have your QR or if you have your smartphone, you can scan that QR or the code and you get our contact. We wish you all the best. We are from ITA. We like you. We appreciate ITA for giving us this opportunity to present our projects. From zero to hero, I wish you all the best. Thank you very much, ITA. Asante sana, sana, ITA. We are going to run through the program today because we started a little bit late. So please forgive me if I just run through the speeches and the fun things will come last. Kwa hiyo tutakimbizana na wakati kwa sababu tumechelewa kuanza. Mtatusamehe ikiwa unaona tunaita mtu ambaye labda sivyo ilivyo kwa program. I want to recognize the presence of UNCR in the house. Tungependa kukaribisha na kutambua uwepo wa UNCR hapa pamoja nasi. We are so happy to see you. We are so glad that you show up every time we call upon you. Tunafurahi sana kuona mko hapa na tunawashukuru sana kuwepo kila mara tukiwaita. Asanteni sana. Thank you very much. Okay, the next presenter or the next community-based organization that is going to tell us about what they are doing is Hodari Foundation. Kindly step forward. Kwa hiyo wale watakaofuata ni Hodari Foundation, nayo ni CBO, watatuambia kile wanafanya.
Thank you so much, YIDA, for giving us this opportunity to be here and present what we are doing as Hodari Foundation. Asante sana YIDA kwa kutupatia nafasi ya kuwa hapa na kuonyesha kile ambacho tunafanya kama Hodari Foundation. First of all, I'm called Mukandungute Florence, a refugee of Chakatu settlement. Kwanza kabisa majina yake ni Florence, mkimbizi wa Chakatu. I'm working as Gender and Development Officer in Hodari Foundation. Anatumika kama mtu wa Gender and Development Officer. So it's so unfortunate that our CEO, Janvier Hafasha, is taking part in another program and has not been able to show up. Kwa hiyo kiongozi wao Janvier hakuweza kupatikana kwa sababu yuko kwa programu nyingine na hangeweza kuwa hapa. So this is what Hodari is doing. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho Hodari inafanya. So Hodari is doing child protection mainly. Hodari inafanya ulinzi wa watoto. And from the history, this is started by one of our refugee youth who went through a lot in his home country as an orphan. Na kulingana na historia imeanzishwa na kijana mmoja ambaye alipitia mambo mengi katika nchi yake. So he fled his country, came to Chakatu as a young boy of 17. Na alikimbia nchi yake akaja kama mkimbizi hapa Chakatu akiwa na miaka 17. And we can all guess how life was so hard. Na tunaweza kuwazia maisha yalikuwaje kwa yatima mwenye miaka 17. So we started Hodari Foundation to assist out marginalized individuals, especially the orphans. Na tulianza Hodari Foundation ili kusaidia wale wenye uhitaji mkubwa, sana mayatima, wa mama ambao wanalea watoto peke yao, people with albinism, watu wenye magonjwa ya ngozi, and all those with disabilities, na wale wote wenye ulemavu. So with child protection, first of all, we are doing what is called a feeding program. Sisi mu protection watoto tunafanya kazi ya kukulisha, where every Saturday we cook and feed the orphans that we've identified. Kila siku ya 6 tunapiga chakula na kuwapatia watoto wale mayatima ambao tutakuwa tumewapata. So within that feeding program on Saturday, we do a lot of activities and education to these young orphans. Na ile programu ya kuwapatia chakula tunafanya maactivities mingi kutia ndani na kuwafundisha. For example, football, social working together, like making groups for these young children to feel comfortable in the community and working with these other friends. Kwa mfano, tunawasaidia kufanya urafiki na wengine, waweze kujihisi nao wako huru na wafurahie kuishi na wengine mkominoti. So in this same feeding program, we train them to stay with a company, like the parents that are not biological or those who are taking care of them, especially learning behaviors on how to respect these parents. Na katika programu hiyo tunawasaidia watoto hao wajue jinsi ya kuishi na wale wenye wanawachunga ambao si wazazi wao, wajue namna ya kuishi vizuri nao. Activity number 2, we are working on water and sanitation, wash. Kisha activity ya pili tunatumika kwa maji, usafi. We've been able to provide one borehole in Bwiriza Wasafi, where we provide clean water to the community and everyone is free to fetch this water. Tulikuwa na uwezo wa kuwapatia naikondo moja huko Bwiriza na analeta maji safi, kila mmoja ako huru kwenda kushota. So in this program of water and sanitation, we train people on how to take care of the boreholes, sanitation, cleaning around their boreholes and taking good care of water, especially at home, cleaning the jerrycans and all these other correcting materials. Na hii project ya usafi inasaidia sana watu, tunawafundisha jinsi ya kutunza maji ikiwa safi, kusafisha pembeni ya naikondo, na pia jinsi ya kuchunga maji ikiwa safi kwao nyumbani kama kusafisha mabido na mambo mengine. Activity number 3. This is working with women and youth empowerment. Na activity nyingine ni kusaidia wanawake. As we can look there in this program, we are having mushroom growing, what is taking place in Bwiriza Wasafi and Kakoni. Na katika project hiyo tunatumika kazi ya kutengeneza buyoga. So we've trained uko Bwiriza over 40 people to learn how to make mushrooms,
and they're already on the market. If you saw during the refugees there, we brought our mushroom, and you're still welcome to come to Bwiriza and buy the mushrooms. We can still do delivery if you contact us. Na pia kama muproje hiyo tayari wamefundisha watu 14 jinsi ya kutengeneza buyoga hiyo, na siku ya wakimbizi walikuwa wameleta buyoga, na leo ingali inapatikana, hata ukiitaka nyumbani kwako ukiwaambia wanaweza kuletea. So under women empowerment, we are having a project called She's Empowered, where we are training single mothers and other interested females on livelihood activities, especially tailoring, and is located here in Bukere Trading Center. Na katika project hiyo hiyo tunawasaidia wanawake. Sasa tuko tunafunza wanawake kuhusu kushona na mambo mengine ya kibiashara, na iko natendeka hapa Bukere. So number 4, education sponsorship, vocational education, and inclusive sports. This is where we're having some few students that we are sponsoring, in, especially in primary level. That is Bwiriza. We are not offering a lot, but the little money asked for, and uniforms, where we've been able to help over 10 pupils to be able to sustain their school fees at school. Na sasa kuhusiana na mambo ya masomo, kusaidia masomo, wanasaidia watoto sana sana wa primary. Si mengi ambayo wanawapatia uniform na pesa kidogo ambayo wanaomba kwa masomo, ili kuhakikisha kwamba watoto hao wenye ambao wako nao tayari 10 kwa sasa wanabaki kwenye shule. So we have no vehicle, but we have our motorbike that we use to transport students with disabilities to their schools, especially those with albinism and walking problem students. Hawana gari, lakini wako na pikipiki moja ambayo inasaidia kubeba watoto kutoka kwao nyumbani, sana sana wale wa albino na wale ambao hawawezi kutembea, wanawabeba kwa ile pikipiki kutoka kwao kuwapeleka shule na kuwarudisha. So in short, that's what we are doing. We are having a staff where Janvier Fasha is the CEO. Like I told you, I'm the gender and development. We have Neon Saba Esther, she's our finance. Thank you so much for the little. And maybe if you need more, you can contact. I can share with anyone who wants. Yeah, asante. Hayo ndio wanafanya. Wako na timu ya Hafasha. Janvier ni CEO wao, na yeye na Esther ni finance. Kama ungependa kuwasiliana nao, ataleta contact. Thank you very much, Hodari Foundation. Clearly, these, I guess, so young people are doing a lot of amazing things, and that is why we like working with you. Asante sana Hodari Foundation. Ni vijana lakini wanafanya mambo makubwa. Hiyo ndio sababu penda kutumika nanyi. So for those ones who came after I had introduced myself, I'm going to reintroduce myself and then to reintroduce yourself. Okay, kwa wale ambao wamekuja nyuma baada ya yeye kujitambulisha tena na kisha mimi. Because I keep saying working with us, like as though I'm YIDA. Kwa sababu anaendelea kusema kutumika nasi kama vile yeye ndiye YIDA. My name is Vanessa Ishimwe, and I am the Programs Director for Youth Initiative for Development in Africa, or YIDA. Majina yake ni Vanessa Ishimwe, ni Programs Director. What is majina yako? Majina yako. Yako majina yako. Majina yangu. Nilifikira nasema majina yako. Ni Elvis Ndachai Saba, Human Resource Manager YIDA. Thanks again for honoring our invitation, everybody. We are going to hear from the people that have been trained and gone through the entrepreneurship program that we've been having for the past 3 months. Actually, for the past 6 months. We had the first cohort that graduated in March, right? And now this is the second cohort that is graduating now. And we have people who have done exceptionally well, and they are to present to us, to pitch in front of a panel of judges that is going to judge their businesses against whether they are feasible or they are viable or they are worth investing in. And out of those, we shall choose 3 winners that will have awards from us. Sawa.
Sasa tutaenda kusikiliza wale ambao wamekuwa wakifundishwa. Tunawakumbusha kwamba hiki ni kikundi cha pili. Kuna wale ambao walimaliza masomo mwezi wa 3 na sasa ni kikundi cha pili. Kati ya hao wachache wamechaguliwa ambao wataonyesha mbele ya watu kuona kazi zao zikoje. Je, zinastahili kuwekezwa ndani, kupewa msaada? Na pia kati ya hao ambao wataonyeshwa tutaona pia bajaji, mahakimu wako pale, watatuambia ni nani amefanya vizuri zaidi. The people who are talking in the back. Watu kule nyuma, watu kule nyuma, labda sauti yangu haifike huko. Hello, kule nyuma people in the mnatusikia? back. Say hi. Hello. It's good to see all of you. Asanteni sana, tunafurahi kuwaona. Be present. Thank you. So for our first pitcher, I hope the people that are supposed to pitch are ready. Are you ready? Where are you? Could you stand up if you know you're going to pitch today? Kwa hiyo From wale wherever you ambao are. wale ambao wataonyesha hapa, mko tayari? Okay. Is it only 2 people? 3, I've seen Stand 3, 4, wherever 5. you are. Okay, 4, 5, I see 6, 5, 6, 7. 7. Okay. Clap 8. for all of them. These people Oh. have done exceptionally well to be Asanteni here sana. today. Okay. So we got they went through a training and also did a mock pitching where we selected everybody got a chance to pitch, and we selected these few to present today because they did amazing at pitches. So for the first pitch that we are going to have and welcome today is Molex Muhesi. Kwa hiyo wote ambao wamefunzwa walipata nafasi ya kufanya pitch kule kwao, na tulichagua hawa wachache kwa sababu walifanya vizuri sana. Na wa kwanza mwenye tutachukua ni Mole. Karibu. Clap until he reaches here. Tutampigia makofi mpaka The ataingia. people in the back, clap your hands. Kule nyuma mikono yenu. Clap your hands until he reaches here. Mpaka hapa mbele. Yes. Tuendelee. He has not yet reached. Why are you not Tuendelee. clapping? The people in the back, oh. Break your body, I want to see. Hello, the invited guests, YIDA staff, my fellow entrepreneur, good afternoon. Muhes Molex is my name from Umoja Stores. It is well, look great. Our colleagues, do you know that cassava, ugari, is the common food in Chaktu refugee settlement? At a good affordable price to our daily customers, and we also offer them bonus to those who buy a kilogram at the end of each month. So that's how we do it to solve it. We provide dry cassava to our customers, such that they should get enough food in their community to serve food for supper and lunch. We Moja Stores, how we do it, we deal with our customers on daily basis, and we call them to come to our places to get the food and to make sure that they get it. We cultivate cassava, we harvest. After harvesting, we dry it. After drying, we put in the store and we go to the market. We also do the work to make sure that whatever we do is evolved as a food for everyone to reach and to get well nutritious food. Umoja Stores, we are special. We have a fixed and affordable price. We have enough stock where we put our commodities and products. Then we have free deliveries to those who call us on bookings to their areas. We also give monthly discounts to our daily customers. Then we Moja, we need some support. We need a mining machine of 2.5 Uganda shillings, digital weighing scale to help us for our customers. Then we did a taplin at 100 Uganda shillings. Then want to rent 1 acre of land at 300 to increase on our production from the host community.
Then our traction, so far we have already established our business where we are working from, and we have already our own operation space. We also have a half land acre that we have rented for cultivation. Then we have also have 105,000 kilograms of dry flour, and we have 300 kilograms of already made flour. We hope that if we get the milling machine, money for renting and tapping, the price will be reduced to our customers, and cassava production will increase, and everyone will be happy, will get enough food. Then this is the team. I'm Hesmolex, the production manager, Mkezek Samuel, the secretary, Yolanda Faida production, Sifa Mahon production, and Oanga Oliver, our treasury. They are here with us. They can stand up for recognition if they are there and wave to us. Thank you so much, ladies and gentlemen. Our invited guests, we appreciate. May God bless you as we are preparing for appetite for our lunch, taking you Bugari from cassava flour. May God bless you all. Thank you very much. You can stay. If anybody has, among the judges, has feedback or a question to ask, kindly. Thank you, Mr. Muhesi Molex. My name is Bira Juliet. I'm among the judges today. I'd like to ask you, you talked about, you said in your business you have affordable and fixed prices. And my question is about the prices. As I know businesses very well, we have price fluctuations over the periods. So if you have a fixed price, how will you calculate the consistency and profitability of your business when your prices are fixed? Thank you so much. Our fixed price depends on the category and the type of services we deliver. We don't deliver only one quality of flour. We have different quality of flour that when we get this quality, it has a price of an interval. It is a price of an interval from, if it is like an interval of 100, it keeps on going with it, depending on our supplier and producer, and depending on the cost and on the price fluctuation as well. Thank you. Thank you. Thank you very much. If there is no more question, thank you very much. You can take your seat. Clap for him, everybody. What I forgot to say, this went really over my head. I forgot to say that each person that is pitching today has 5 minutes to pitch for everything. They have 3 minutes to talk about their business, which I'll be calibrating, and when your time is over, I will call you. And you have 2 minutes for the questions. You have 2 minutes for questions and feedback from the judges. So the next presenter that we are going to have is Esther Chance. Esther Chance, kindly step forward. Wageni wetu wapenzi, wajaji wetu, walimu wetu, wakubwa kutoka vitongore mbalimbali, na zaidi sana wakubwa wetu wa YIDA, na wenzetu wanafunzi na wa visitors wote wenye kuwa hapa, mjambo. Kwa majina wananiita Esther Chance Munyerenkana. Natoka kwenye kikundi kinaitwa Horizon Farm Solution. Ni wangapi kati yetu wanajua ya kwamba hapa Uganda mtoto mmoja kwa watoto 3, yani 30% wanakumbwa na shida ya malnutrition? Kulingana na utafiti ambao tuliendesha, tulifundua ya kwamba hapa Chaka tu refugee settlements na kando kando, watoto wa miaka chini ya 5 na zaidi sana wamama wenye kunyonyesha, hata wale wenye kuwa na mimba, hawana access to food security.
na ile tulijikuta inaletwa na wingi wa watu. Wakati wa refugees waliingia wakakuwa wengi, umaskini ikaikala ndani ya mwingine kwa ajili ya kukosa makazi. Shamba ambazo tulikuwa tunalima zinakuwa kidogo, na ile inaleta mavuno inakuwa kidogo. Wakati mavuno inakuwa kidogo, watu wanakosa chakula ndani ya nyumba zao. Pale kunaingia shida ya insecurity alimentaire na ama malnutrition, na pia njaa inaonekana kuwa ndani ya nyumba zetu. Kama suluhisho kwa Horizon Farm Solution, tuliona ni vema tutie shamba ya kulima vimboga mboga. Sana vimboga mboga sababu vinaonekana kuwa na vitamin na maelema minero ambazo zinasaidia kinga na kuchunga mwili zetu. Ile shamba tutailima na mavuno yetu itakuwa ya kalite ya mzuri, sababu tutatumia sana organic way than chemicals ones. Na nyuma ya hapo watu tutawapatia chakula kwa bei mzuri, itakuwa ya kalite ya mzuri, na pia itakuwa yenye kubei mzuri. Namna gani tutatumika? Ya kwanza tutakuwa tunatayarisha shamba yetu, tunauza mbegu za kalite ya mzuri, yani zenye ziko productive, zenye zina resiste ku magonjwa. Tunafanya nursery beds, nyuma pale tuna transplante, kisha kutransplanter tunazihudumia, na nyuma ya miezi 2-3 tunaanza kuharvestinga. Tutakapokuwa tukiharvestinga tutazisafisha vizuri, then tunapeleka kwenye soko. Ili kufikiria wa customers wetu, tutatumizia sana njia ya business to customers kusudi bei isionekane kuwa juu zaidi. Na mkuproduire hizi mboga zetu tutatumia sana matekniki zenye zita protect environment yetu. Pia tunahitaji fulani zaidi, tuko na hitaji ya irrigation system ambayo inalomba milioni 1.5, sababu ile tukiipata tutalima hizo mboga muda yote bila kufilia jua wala kitu yoyote. Pia tunahitaji facility ambayo itatusaidia kukua kunapata ile manure bila kuchunga muda mrefu. Na tukipata hivi tutaonekana kurahisisha kazi zetu, chakula itaonekana kubei mzuri, na nyuma ya pale wa customers wetu wataonekana kupata chakula nyingi kwenye nyumba zao na itawasaidia. Kuna maparticularite fulani zaidi tutatumikisha sana njia yenye kuwa organic. Tutakuwa tuna clean mimea zetu, tukishamaliza kuzifuna mbele tuziuzishe. Price yetu itakuwa fix, sababu shie peke ndio tutakuwa tuna produire, hatutakuwa tuna dependre na ba fournisseurs wengine, na tutatumizia ma techniques zenye zina proteger environment. Na kwa mwisho tuliamua kufunza wengine wenye watahitaji kujifunza hii kazi. Kwa sasa tunakuwa na land yetu, tumekuwa na ma inputs sawa ma seeds, ma manure, ma pesticides. Tuko pia na ma tools fulani ambazo tunatumikisha sawa ma water cans, ma hose, ma wheelbarrow, tuko deja navyo. Na kwa mwisho kwa sai tuko tunaandaa shamba yetu ambapo tutapanda hizi mboga. Kwa timu yangu ni mimi Esther Chance Munyerenkana, na tutakuwa pia na wengine wakazi watakuwa wanatusaidia. Asante. Asante sana. Thank you very much, Esther. Any feedback, questions from the judges? In 1 minute. Okay, thank you for presenting. Umepresente kama utakuwa na lima ma vegetables, lakini wakusema ba customers bako ni banani na marketing strategy yako ni nini juko nauzisha mabitu yako. So ba customers bako ni banani na marketing strategy yako ni yaje juko nauzisha. Ndio, asante. Ba customers sana tunafilia ma households, ma families.
na marketing strategy yetu tulisema tutatumizia system ya business to customers. Ile ni system ambayo inasaidia kupunguza wa traders wasikuwe wengi, sababu kama wao wanakuja wananunua kwetu tena wanaenda nabo kule wanafixe ingine pre, unajikuta ule consumateur wa mwisho ananunua produit kubei ya yulu, wakati kama angefika kwetu angeipata kubei yenye iko rahisi na ingemsaidia. Thank you. Thank you very much, Esther Chance. You can have a seat. The next presenter is Mapendo Kanjo. Ninauliza kidogo lakini msinijibu. Usafi wa mwili na mavazi inafanyika na nini aswa? Majina msinijibu. Kwa majina naitwa Mapendo Kanjo toka Sweswe kwenye project ya afya ni usafi soap. Na kwa hiyo tumeendesha utafiti tukagundua ya kwamba ndani ya Sweswe kuna shida ya kupata sabuni safi ya Kifebe. Na hiyo inasababisha ama inambatana na kukosa ujuzi wa kutumika sabuni na nafasi ya kununulia mama store. Inaleta shida ya watu kutafuta sana, kupoteza muda wao kwa kupata sabuni, na wengine wanatumia hata transport zao kwa kutafutia sabuni. Kama vile afya ni usafi team tunawaletea suluhisho ya kutengeneza sabuni na kufungua kiwanda ya kutengenezea ndani sabuni. Tunatumika step ya kwanza, tunatafuta vitu ama tunarangua afu tunaleta kwenye store yetu. Tukishaleta tunatengeneza sabuni. Step ya tatu tunakata, kwa kutengeneza tunazikata pale pale. Tukishamaliza tunapakinga kwenye makavera na tunapiga stamp yenye iko namba yetu juu address yetu isipotee. Na kwa mwisho tunahesabu tunapata ngapi kufuatana na mabido ya mafuta ambayo tumetumikisha. Kisha tunatia kwenye soko na tunaambia wateja wetu kama vitu ishakuwa tayari. Na sabuni yetu ni nzuri na inatofautiana na zingine ambao tumepata mbili. Furaha kwa Kampala, hapa tumepata CPF kwa Chaka, tena Chaka ni Sweswe. Inatofautiana na ya kwetu iko karibu, kwanza ni hapa pa Chaka, na tena tunapana transporti kwa wateja wetu na tunawapatia bonasi kwa wa customer wetu. Tuna haja sana ya kupata msaada ya kipesa milioni 150 ambao tatusaidia kwa kupata vyombo tofauti, kupata sud caustic, kupata rangi yellow blue, kupata mafuta ya kutumikisha, sababu ndio vyote tunatumikisha, hata transport kwa kupata vile vyombo, na hata renti tukipata nafasi ya kubarabara, sababu tunatumikia mkartie, renti tatusaidia kwa watu kutujua haraka. Na tunaamini ya kwamba tukipata ile pesa tutaongeza production yetu na tutapata faida 50%. Na kwa hiyo tuko kundi kubwa, tunafika hata 10, lakini tumebahatika kwa present hao watu 4 ambao Mapendo Kanjo ni huyu anaongea. Yeye anahusika na utengenezaji. Tunalea Mubalama ambao anahusika na finance. Tuna Ansime ambao anahusika na secretariat, na tuna Kaindo ambao anahusika na marketing. Na kwa hiyo ndani ya organization yetu ama project yetu tuna nafasi ya kutengenezea, tuna meza ya kukatia kwa sabuni, tuna vyombo ya kutengenezea mangungulu, na tuna stampo yetu ambao tunapiga kwa sabuni zetu. Kwa hiyo asanteni sana, na kwa kujua zaidi mnaweza mkanunua sabuni zetu sababu tuna bei tofauti. Mnaweza mkanunua, kuna namba ya simu, mkitaka mnatupigia tunawaletea kwa wakati. Asanteni. Thank you very much. You can stay on stage. Hey, Mapendo.
No, it's all right. Any feedback, questions from the judges? Thank you, Madam Kanjo. You have explained to us about the soap business, and I've stayed in Chaka for some good time, and I've seen many people do this same soap. How do we trust that you are the best soap maker? Do you have any special skills that people will think maybe you have the best soap compared to the rest of the people who are doing soap? Anauliza kwamba amekuwa Chaka kwa muda na ameona watu wakitengeneza sabuni kama hizo ambazo mko nazo. Sasa angependa kujua mna nini ambacho ni cha pekee ambacho kitafanya waklia bajue kutofautisha yenu na ya wale, na wajue kwamba yenu ni bora kuliko ya wale wengine. Kwa gisi rangi zinatofautiana na njoo vile tunatia maproduit tofauti kwa kusaidia kwa ngozi. Tena yetu inapofu ni ngumu aishi kwa haraka na inatakatisha, hata kama una chunuks inakutoa chunuks maupele na kuponyesha. Na ingine zaidi ni kwa sababu watu wanaitafutia Kampala hapa Bukere, lakini sisi tuko karibu na community yetu, ndio tofauti. Thank you. Thank you very much. You may have a seat if there are no more questions for you. Yeah, you may go. Sorry. Well done. Okay, our next presenter is Daniel Banywesize. Mbele yote tunasema asante kwa ujio wa kila mtu. Mbele kwanza ninasema amjambo ku bainvite yetu ya leo. Amjambo ku komite yote ya YIDA, amjambo ku marafiki na amjambo ku judge yetu ya journée ya leo. Kwa majina yanaita kwa jina la Daniel Banywesize. Mimi niko mwanafunzi wa YIDA kwa murefugee. Mimi ni mtu ambaye naishi katika maeneo la Bukere B wala Bukere A, yote Bukere. Nilikala nikawaza nikakuta ke mkomunite yetu kuko shida kabambi. Na ile shida ni shida ya ukosefu wa nyama ya nyambuzi kwa bei nzuri. Na ile shida ni shida ambayo nagusa sana watu ambao wanafanya business ya ma restaurants, bakusha manyama kubalabala na bale na yoyote mkomunite yetu ambao anahitaji kupata nyama ya mbuzi kwa bei nzuri. Na nikaikala tena nikawaza ke shida ya kwanza au kitu ambao naleta ile shida mkomunite yetu, nikachukuta ke ni upungufu wa watu mkomunite yetu kufuga mambuzi, na ingine ukosefu wa pesa kwa wanamemba wa komunite yetu. Na wakati ile mambuzi ziko zinakosekana au ile nyama ya mbuzi zinakosekana kwa bei nzuri, iko naleta mashida. Inatuma kuwa moya business zao aziendelee mbele, inatuma kwa wengine banakosa ma vitamin, ma protein, unajikuta ma malnutrition inakuwa mingi mu community yetu ya Bukere. Njoo nikaona mie sawa vile mtu ambaye anaweza kusoma masomo ya entrepreneurship, nikuwe na solution ya kuanza kufuga na kuzisha nyama za mbuzi kwa bei nzuri, tena mbuzi za munene, tena za kalite ya bien, na nakuwa napana bonus ya 1 kilo stoma wangu mwisho wa mwaka. Sawa, asante. Tena mie business yangu utatumika munjia gani? Step ya kwanza, nakuwa naenda kubacharo wala kubanashon, mimi nanunua mambuzi za kidogo. Ile mambuzi nikisha zinunua, mimi nazileta hapa mkomunity yangu fasi ambayo nafanyia kazi. Step ya pili, mimi nazifuga panda 4 ou 5 ou 6 mois. Zikisha komala, nenda ku step ya 3, mimi nazifanyia marketing. Batu wote mkomunity yangu bae kama inafuga mambuzi,
batu yote bakisha yua nenda ku step wa in, mimi nazozisha ile mambuzi na naanza zuzishia batu gani bale ambao wanahitaji nyama ya mbuzi mu community yangu, bale wanafanya business ya ma restaurant nyama ya mbuzi, bale wa kuchoma manyama kubalabala. Kisha tena mie mbuzi zangu zitakuwa mbuzi za kalite ya mzuri, mbuzi ambazo zinapata matunzo, mbuzi ambazo zinafanywa usafi mahali ambazo zinaishi. Tena zitakuwa mbuzi ambazo sio za kuhangaika kama vile za wengine kulala usiku yote mbarabara, siku kula kwa makasa siro, zinapata magonjwa, zinakula masashe, zinakufa. Hapana, mie mbuzi zangu zitakuwa mbuzi ambazo zinikala fasi moja, zinapata chakula yote na soin yote zinastahili. Tena mie nakuwa nauzisha mbuzi kupri yenye iko fix. Unakia chikuta hata uende kule kubanation, uende ununue mbuzi, unakia kuta na kwa ukikia mie kwangu uze mbuzi, utakuwa disfera tofauti kadogo. Itesikuwa swati bila tuwapishana 1500 wala 1000 hata 2000. Unakia chikuta paka uende kule kubanation ma transport ya mingi, bora ukienuzia mie. Na juu ile business yangu mie iendelee au nijulikane mu community yote ya Chaka au swati na inji ya community ya Chaka, ina ya pesa kidogo kama vile 700,000 shele tu. Ile 700,000 shele mutakuwa 100,000 shele ya kutefanya maki entretien fasi ambao mambo zangu zitakuwa zinaishi, kutia mulango ya beju kwa evite ile mabatu kuibaiba manini. Kutakuwa 50,000 shele juu ya kutengenesha pakardre ya kutia kubalabala, kuonyesha ke hii fasi hata unatoka makampala tapita na pakardre, anaona ke hapa kuko fasi ambayo banauzishaka mambuzi, nikifika hapa napata nyama mbuzi kwa bei nzuri. Na kutakuwa 50,000 shele nyingine juu ya kupana ku radio Bukere juu ya kupama information. Time is over. Wakati yako naishi. Yeah, okay. Na kutakuwa nani etape nyingine, makene ma marketing zitanisaidia kujulikana. Na mimi na imani kama nikipata ile pesa itasaidia community yangu na kuwarahisishia kwanza pata manyama mbuzi, na baki kusha manyama mbuzi bakisha pata ile wakati itabasaidia nyama mbuzi kushuka bei mu community yetu, na itatuepushia ile malnutrition, kosa ma protein na ma vitamine. Asante kwa wote. Karibu bajaji ku feedback. He's already done the job. Welcome judges. Daniel, niko na swali moja. Yeah. Ulishaanza kufuka hizi mbuzi kama hauyaanza? Mbuzi sianza ingawa kwa msaada ya YIDA mefasi na bengine vyote nisha tarisha. What motivated you to start that business? Yali motive sana ilikuwa ke nilifanya enquête kia chikuta mu communauté yetu surtout hapa Bukere. Soit ndiza watu wanasemaka ke shinyo tuko hata un peu volé par rapport à bengine, mais nikashangala nikauliza au moins 10 personnes. Nikaikuta mwele 10 personnes iliongea nayo mukwe au moins hata 8 yiko teza ikule kunyama mbuzi. Bakula tu nyama za kuharibika za tamba viniga. Okay, thank you so much. Thank you very much, Daniel. Okay. Munyamanze musikilize watu wenyewe iko na pitch. Wenyewe wana present hapa, sijidhani kama mko nasikia wenyewe wanasema. Mko nasikia? Wakati mko naongea. Mbona mimi niko nawasikia nyinyi? Nazisikie wenyewe iko hapa. Situnyamaze, si ndio? Okay. Takuwa na 5 changu na vigeregere, lakini wakati mtu ashamaliza kuongea, si ndio? Okay. The next person is Chalimpa Josephine. Please step forward. Hurry. Josephine Chalimpa is my name. Josephine Chalimpa is my name. I am the founder of Authentic African Works, and we are located in Bukele.
in my last year at campus, I was asking myself, what next? How am I going to make ends meet? And that's a question that is common in very many youth in my community and in Uganda at large. With the unemployment rate in Uganda being 2.94%, there are not very many jobs for the refugee youth within their communities and community. And this is because of absence of sustainable businesses that they may take part of and job opportunities that they can be included in. And the ones available require skills and experience that these young people do not possess. And this not only reduces economic development in the community, but it greatly hinders the development of sustainable careers in the community as well. No. Factory setting has always been the most impactful way of offering employment to people with limited education to grow their capacities for employment. And the community that I stay in, that's the situation. So there are hundreds of young men and women with the ability to make different leather products, ranging from sandals, bags, and accessories. Now, using a skill that I acquired in my senior 6 vacation, I decided to start up a workshop. We make leather sandals for both men and women, and we offer trainings at a manageable fee, of course. We not only create employment, but we also make amazing leather sandals for both women and men for the local and international markets. And our sandals are durable, they are fashionable, and can be customized. It is with that income from the sales that we are able to create jobs for 1 or 2 employees that we can afford. We have created 3 full-time jobs this year and 2 part-timing jobs. And most of our sales are through business to business and business to customer, with most of our prominent customers being individuals from the past. Currently, we have an average income of 500 per month. Okay, you're all welcome to support our cause, just in case you want a sandal. And I'm sure everyone needs a sandal, because why not? And spare some time to check out our social media, Twitter at African Wax, Instagram Authentic African Wax, and Facebook still Authentic African Wax. Thank you very much. Thank you, Chalimpa Josephine. Any feedback, questions from the judges? Thank you, Josephine. I'd like to ask you, you said you did in basically sandals. I'd like to know, in a situation where you're not doing any sales for sandals, maybe if there is, I understand in business, there are times when sales are up and times when sales are down. So if you basically depend on sandals, if you don't have any sales and you're having staff around, how will the maybe organization activities go on? Thank you very much. So I mentioned that we offer trainings. So we not only rely on sales that we make from sandals, but we also offer trainings and at a fee. I think I also mentioned that. Yeah. Thank you, Josephine, for the wonderful presentation. For me, I would like only to know how much did you spend on one sandal by making it, on production? How much did you spend by making one sandal? Okay, our cost of production ranges from 20,000 to 30,000. Okay, thank you so much. Roland's question made me have another question in my mind. From what I've heard, these sandals are really not cheap. So how is the affordability for example, someone who is in the settlement and is jobless? How will they afford these sandals? Are they actually affordable to the locals around? Maybe you're having some special customers somewhere else. Thank you.
Yeah, I wouldn't say expensive. Our sandals are not expensive. They are manageable. The price is manageable. And yes, I can always take on someone who comes and say, I'm going to keep depositing until I finish my sandal and take it. That's very much allowed. And yes, they're not expensive. It's a manageable fee. You've exhausted your time. Okay, so and me also have a small question. So, how many sandals do you need to sell per month to make sure your business is sustainable? How many? Around 50 pairs. 50 pairs. And what is your target? Your customer segment, your target market? Yes, our target market is people that earn average salary people that earn a salary, and people that have spare disposable income. That's majorly our market. That's why we base so much on selling online, because our community is not that, but the employment bit is where we really want to emphasize, to give them employment as we are making products to sell outside. Yes. Thank you, but I'm having a small feedback. It's just maybe focusing on the outside market, because the products are quality and they are not that much affordable for Chaka. So maybe focus the training in Chaka and the like selling in outside Kampala and other areas. Otherwise, thank you so much. Okay, thank you. Actually, we do that, but thank you so much. You have gone way beyond your time. Okay, thank you very much, Chalimpa, Josephine, and the judges for those questions and feedback. The next presenter is going to be Mapendo Witandeye Priscilla. Walimu wapenzi, wageni wetu wapenzi, wakubwa na viongozi wetu, amjambo. Kwa majina ni Priscilla Mapendo Witandeye, natokea Sweswe Damwan, na jina project yangu ni Priscilla Fresh Diary. Mnajua ya kwamba kutumia maziwa ya kuharibika inaletaka magonjwa. Kupitia uchunguzi ambao nilifanya, niligundua ya kwamba wakaaji wa Sweswe Damwan na Damtu wanakosewa na kafetaria ya mzuri, sababu wa kulangulisha ni wachache, zingine ziko mbali na ziko kidogo. Ile yote inatuma wakaaji wanatumia maziwa ya kalite ya mubaya, kukosewa kwa maziwa na inaleta njala. Solution ambayo tuliona tutie ni kutia kafetaria ya mzuri yenye itakuwa na maziwa ya kalite ya mzuri, mandazi za mzuri, na haitakuwa na kosekana. Musweswe Damwan na Damtu muko kafetaria moya, haikuwake na usafi, tena maziwa yawe na kosekanaka, na haikuwake na kalite ya mzuri. Kisi sisi tapatia wa customer yetu, tutakuwa na maziwa ya kalite ya mzuri yenye haitakuwa na kosekana, tutakuwa na customer care ya mzuri, usafi itakuwa msingi yetu, na tutatia kupri yenye kila mtu atauza hako. Gisi tutatumika, tutajikonekte na mnational moya wa bya bakora, atakuwa natuletea maziwa, tunaipiga, inajifermente siku moya, kisha tunaujisha. Tutakuwa na langulia farine yetu bukere na sukari, tunapiga mandazi moya, tunaujisha 500. Tutakuwa na langula bido moya ya maziwa kumitwaro 3, tunaujisha ya yogati ku 1000 kopo moya, na ya shusha tunaujisha 1000. Tutakuwa na fanya
kufanya livrezo kumanyumba ama kupelekea bakastoma yetu selo komande yabo. Tutakuwa na fungula kuanzia saa 1 za asubuhi mpaka saa 5 za magharibi. Ombi letu ni kwa kubwa wa YIDA juu business yetu iendelee. Tulikuwa tunahitaji friji moya ni 1,300,000, bake ya barafe ni 25,000 na mavere za 500,000 duzene moya. Naaminia ya kwamba nikipata ile makuta business yangu itaendelea mbele, wakaaja watakosa maziwa ya mzuri, biashara yangu itapanda na revenue yangu itakuwa ya mingi. Na mandazi hizi tulishaanza, moya ni 500, ni za butamu, tena zikwamo maziwa na sukari, zinapishana na zingine zinaletaka kumagari. Asante. Thank you very much. Swali, feedback. Asante sana dada Priscilla kwa presentation ya kwako. Nilipenda nikuulize ulizo mbili. Ya kwanza ni hii, why now? Kwa jua nini ubifanye sasa hivi? Jua nini vinahitajika kwa hii saa hivi tunafanya? Why now? Ile kufanya maziwa. Yeah, hiyo dairy unapenda kufungula, kwa nini inahitajika kwa sasa hivi? Kwa sasa juni naona wakaaji wa Sweswe Damuane wanahangaika sana, wanatoka Sweswe wanaenda Kitonzi kuchuruza maziwa. Make inakosekana pale na wanatumia maziwa ya mubaya, inaweza leta hata magonjwa na inakosekana sana. Ndio niliona niiti. Okay, thank you so much. Now in 2 years to come, where are you seeing yourself with your business in 2 years to come? Miaka 2 ijayo unajiona wapi kwenye business ya kwako? Kwa hii miaka 2 nakuja nawaza nitakuwa nalangulisha mandazi Sweswe Kiaka yote. Okay, asante. Thank you. Asante sana, Priscilla. I would also like to welcome Tony Bahati. Tony Bahati is our next presenter. Dear trainers, dear judges, my fellow students, and our guest of honors, good morning. My name is Tony Bahati. I live at Bukere A, Chaka 2 Refugee Settlement. Did you know that 1 egg is better than a basket of sweet potato? Our business is called La Maziwa Chicken Farm. There's a limited supply of eggs in our community. This is caused by a few farmers are involved in poultry keeping. This highest price of eggs, in which it increased the insufficiency of proteins among children under the age of 13 and pregnant mothers. My group and I decided to start rearing more chickens of layers in order to solve the above-mentioned problem. Our solution is divided into 4 parts. First part, we buy chicks, small chicks. Second part, we grow them. And the third one, after 4 months, they start to produce eggs. We collect them, we store them. And fourth step, we sell them. And in fact that we are rearing in the Bukere A, this is going to reduce the cost of production, especially in transportation. And this will also reduce the price of our eggs to make them more affordable by the community. As young entrepreneurs who are willing to grow in business, we are still facing challenges. As for now, we are lacking a proper farm
and enough feed, enough medical treatment, and enough equipment for sanitations and safety of our chickens. For that reason, we are asking for our hand or help of 3,000,000.1 Ugandan shillings in order to support our solution to the community. And if these layers or these chickens are well treated, well accommodated, and well fed, they can increase their product. They can increase their product by 70% of the product. This will help to expand the supply of an eggs in the community. My group, we are 5 members, and I'm the production manager. There's Richard Nsanzineza as a marketing and sales manager, Frederick Buhendwa as financial. We are working at Belong Playground at Jablez's office. In case you need eggs, you can call at my number 07 612 75 12 4 at any information. Thank you so much. Thank you very much. Any feedback, questions from the judges? You're sleeping? Okay, thank you so much for the wonderful presentation. So, like you said that you are going to be selling eggs. However, you didn't mention the customers. Who are your target customers? What is the market for your eggs? My market is that I've said it before that women are being affected by lacking of eggs, and children under the age of 13. This means that in general the community is going to be my people. Then another question is, okay, it's a feedback. Maybe think of as many customer segments as possible. Think of being supplying to people who sell, supplying outside Chaka, and maybe to everybody who needs. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, our presenters. That was our last person who was going to pitch. And the next item is an icebreaker or an informational video that I would like all of us, mostly the entrepreneurs, to watch. Interpreter. Kitakachofuata kwenye agenda ni kiburudisho, na kiburudisho hicho ni video ambayo tungependa ninyi wenye mmemaliza, ninyi wa entrepreneur wenye mmemaliza muangalie kwa utulivu sana. I want you to watch it because it's a story of an entrepreneur like yourself. A story that begins in a very, very, very humble way. I don't think the questions that are asked or the video exhausts the whole story, which is why he will come next to elaborate a little bit more about YIDA, and then welcome our visitors. So there you go. Kwa hiyo video hiyo mngependezwa kuiona kwa sababu ni video ambayo inaonyesha historia ya entrepreneur moja kama ninyi kutoka mbali sana. Kisha maswali yenye imeulizwa si yote, labda kutakuwa na maelezo zaidi ili kutokeza picha kamili ya YIDA inafanya nini na kwa nini ipo. Okay.
this video will be watched later because the sound is not sounding. So I would like to welcome next on our agenda. Video hii tutaiona baadaye kwa sababu sauti imekataa. Kisha mwenye angefuata kwenye agenda tutamkaribisha. Is the executive director of YIDA. Please clap your hands for James Ntakiriti as he comes. Ni executive director wa YIDA, tumpigie makofi anapokuja kuongea. Good afternoon, everyone. Habari za kushinda. I'm very much excited. And sometimes what I plan to speak goes and I can't even recall what I want to say. I want to welcome the representative from the Mastercard Foundation, our great donors. Please clap for them. Nina furaha sana. Wakati mwingine nikifurahi hivi hata maneno yenye ningependa kusema inapotea. Kwa hiyo ningependa kukaribisha kwanza mwakilishi wa Mastercard Foundation. Asante sana kuja. It may be hard for me to thank you, but I really appreciate your presence here. And I really appreciate that this community is changing the time we started to partner with you. Thank you very much. I would like to recognize the presence of Arata. Arata, welcome back to Chaka. She has gone to Kenya and we were saying, oh my God, now you are back. Thank you very much. Carol, thank you very much for the appreciation and also for the support you always give us. Thank you very much. The representative from UNHCR, they are always speaking on our behalf. Thank you very much. Asante sana, tungependa kushukuru sana Mastercard Foundation kwa sababu ya msaada wao, mambo imeanza kubadilika tangu tumeanza kutumika nao. Tungependa kukaribisha sana Arata, alikuwa ameenda Kenya na tulikuwa tumemkosa sana, sasa amerudi. Asante sana Karo kwa kuendelea kutusaidia. Kila mara UNHCR inasema YIDA wanatusemea, wanazungumza kutuhusu, na asante kwa wengine wote. The way you saw people presenting here, they look smart. They look like from Kampala. But in one of the things we train them, if you want to do business, be smart. So that's the change you see. But when you reach at their home, of course, Mama ingia pole, you go in the house when you are you are doing reverse. So, but the business, all the world where it is taking us, we need to adapt. These are the people who want to sell not to people of Chaka only, but also in Kampala and even other people who are coming across their products. That's why we make sure they market themselves and also market their products. So these are refugees that you saw here, and I will be sharing with you the percentage of non-refugees. And actually we do share the same challenges with the host community. So thank you very much. Kwa hiyo watu ambao wamekuwa hapa wakipresentema business zao walionekana vizuri sana. Walipendeza kama wanaotoka Kampala. Na ni moja kati ya mambo yenye wamejifunza kwa sababu unapofanya biashara inabidi wewe mwenyewe uonekane kama ni mwenye biashara. Na hilo halishangazi kwa sababu wamekuwa wakisoma jambo hilo, ingawa ukienda kwao hautasahau kama labda mwingine anaishi ndani ya bashe, unaingia mgongo kwanza, si kichwa kwanza. Lakini wamefanya mabadiliko, walionekana vizuri, haungeweza kutambua. Ni kwa sababu wanaweza kufanya biashara si kwa watu wanaoishi Chaka peke yake. Wangependa wapate na watu wanaotoka nje kama Kampala, nafasi zingine wapate kuaminia kama wanabiashara. I would like to recognize the presence of Kohia representative. I would like for you to stand up, please. Tungependa kutambua kuwepo kwa mwakilishi wa Kohia. Asante sana. Kohia has been training us to be professional or to work as the organization which has the capacity to deliver work. Kohia wamekuwa wakitupatia mafunzo ili tuweze kutumika kama wataalamu na pia tutumike kama watu ambao wanaweza kufanya kazi kabisa. The professional report, you see everything reporting on time, very many things. They have been on our back, even giving us a test fund. We report and we are glad that today they are here. So we have another plan with them to impact the CBOs in Chaka. And those CBOs which presented today, you will have lunch with her and they have big plan for you. Ya kwa hiyo asante sana, mambo yenye mumeona tunafanya, tunapotoa ripoti nzuri, mambo yenye mnaona tunasema, kweli Kohia imekuwa ikitusaidia, ilikuwa nyuma yetu kitusukuma, walitupatia pesa, wanasema okay mtumie hizo kisha mripoti tuone, wanatusaidia sana. Na tuko na mpango ya kusaidia ma CBO zingine pamoja na Kohia.
Kwa hiyo masibio zenye zilipresente leo, wakati wa chakula mungekaa naye, wako na mpango wa kupendeza sana kwa ajili yenu. So we want one time in Chaka to be CBOs or refugee-led organization delivering work for ourselves. And we are happy that organizations like the MasterCard Foundation and also the UNHCR, they are happy for that. I remember we have a challenge the time we had a lockdown. Everyone went, but we remained here. So meaning that if we had still that capacity, education could go on, everything could go on. Health centers would work with all the full individuals around. So therefore, we have a plan for that, and we don't want to see any growing CBO remaining behind. We shall make sure we work together. Even as YIDA want to partner with you, so that you invite us and also see what you are doing somewhere. So, kwa hiyo tungependa kuona wakimbizi wakifanya kazi kwa ajili yao wenyewe. Ndio maana tunakumbuka wakati tulipata shida ya COVID, maofisi za mingi zilifunga milango za bakaenda. Hakuna mwenye alibaka anatumika kazi. Lakini kama wakimbizi wangekuwa na ile uwezo ya kujitumikia, kila kazi ingeendelea kufanywa, masomo, mambo mengine kwa hospitali, hakungekuwa na changamoto za kabambi kama zile ambazo tulipitia. Ndio maana kama YIDA tungependa kuona kila CBO yenyewe inakuja ikomae iweze kufanya mambo makubwa. Mtualike tukuje tuone ni mambo gani makubwa yenyewe mnafanya na tuweze kujiunga nanyi. I'm called James Gihoma Antakiruti, and we started this organization in 2013. And I want to call upon you to think big but start small. Kwa hiyo jina yake ni James Antakiruti Gihoma. Organization hii tulianza 2013 na mtaona angependa tu kusema fikiria kabambi uanze kidogo. So YIDA started the school under the tree, and we started the entrepreneurship program to impact other youth in the community in 2017. YIDA ilianza na masomo chini ya mti, mnaweza kuona kwenye picha pale, na kisha tulianza programu hii ya mafunzo ya biashara mwaka 2017. We were training youth, connect them with great trainers. By the end of it all, they don't deliver because they didn't have things that follows. There is capital and mindset challenge. Yeah, kwa hiyo wakati huo walikuwa wanafunzwa lakini hawaendelei kwa sababu ya mambo mengi tofauti, labda kukosa mtaji au mambo mengine ya uwezo wao wa kufikiri. So next slide please. We came up now with permanent classrooms. We have even 2 schools. One is a pre-primary school. Kwa sasa tuko na masomo 2. Kwa sasa unaona moja ni masomo ya primary na ingine ni masomo ya nursery. The reason with pre-primary school is that a child would grow with a mother speaking a local language, let it be Kiswahili but not English. Sababu ya kuanza nursery ni kwa sababu mtoto anakomala akiongea lugha ya mama. We are able to partner with different people who are contributing for them, and we are not leaving anyone behind according to the capacity of school. Kwa hiyo shule hiyo ya primary yenyewe tuko nayo tuliitia ikuwe mbali na ile ya nursery kwa sababu hatungependa uwezo wa nursery ianze zimika kwa sababu ya primary ikaenda mbali. Kwa hiyo hiyo masomo yenyewe mnaona kwenye picha pale ndio masomo ambayo inapatia watoto chakula ya mchana. Wazazi wanaweza kuchangia, lakini hata wale ambao hawawezi tunatafuta watu ili waweze kusaidia watoto hao. Hatungependa kuacha hata mtoto yeyote abaki bila kupata elimu bora. We started our organization with no money. There was no budget and there was no funding. We had a community shed and we had a person, and then children were there. We have the tree, and then the school starts. Kwa hiyo tulianza masomo hiyo bila kuwa na pesa. Tulikuwa na muti, kulikuwa mtu wa kufundisha na watoto walikuwa pale. Masomo ikaanza pale mara moja. So you can start a business with nothing. Kwa hiyo unaweza kuanza biashara bila kuwa na kitu chochote. Lakini vinatokea mindset. Kama unafikiri kama tomorrow I'll go back to Congo or I'll go abroad, or my brother sending me money, it may not, and you rely on that, it may not help you to start a business. Inaweza kuwa vigumu kwa sababu inaanza na akili yako mwenyewe, fikra zako mwenyewe. Kama uko pale unategemea kesho nitatoka, nitarudi Kongo, kesho nitaenda fasi fulani,
au mtu fulani atanitumia pesa. Kama akili yako haijafunguka kusema unaweza kufanya kitu kwa ajili yako mwenyewe, itakuwa vigumu. YIDA relies on donation and also income generating activities. We have banking services which helps refugees to receive money from their friends from another country, not Uganda also, but even mobile money you can. Then we make a profit. In 2022 is when this school was established, and it has a capacity of 254 children. Kwa hiyo YIDA inapata pesa kutoka kwa wanaotoa msaada, lakini pia iko na njia yake ya kutafuta pesa. Inafanya biashara ya mobile banking, inafanya mobile money. Kama uko na mtu kutoka mbali anakutumia pesa, unakuja kwa YIDA unazitosha kwa Western Union au MoneyGram. Na zaidi ya hayo, masomo ile ya primary ilianza mwaka wa 2022 na iko na uwezo ya kuweka sasa watoto 215. Then our main objectives of this entrepreneurship program was to impact 400 youth directly. Na sasa mpango ya hii programu ya entrepreneurship ilikuwa kusaidia wa vijana 400 moja kwa moja. And we have reached 407. We exceeded 7 on top. Kwa hiyo sasa tumeweza kusaidia mafunzo na wa vijana 407. Kwa hiyo tumevuka 7, wamejiongeza juu. We were supposed to have 70% female. Tulipaswa kuwa na 70%, 70% wangekuwa wanawake. And we have managed to reach 70% female. Na sasa tuko na 70% ni wanawake. We are supposed to have 70% refugees and 30% non-refugees. Tulipaswa kuwa na 70% ya wa refugee na 30% ya wa national. We ended up having 89% refugees. Kwa mwisho tumemaliza tukiwa na ba refugee 89%. I think we need a partner who is also a CBO from nationals, so that we make sure we have good mobilization to make sure we also encourage, we cover the 30% from their side. Yeah. But of course it was our fault, so next time we shall improve. Kwa hiyo tulihitaji labda kuwa na CBO yenye iko mu national yenye ingeweza kufanya mobilization ili ba national nao bajiunge mu hii programe, lakini kulikuwa kasoro pale. Wakati nao kuja tutahakikisha tumeboresha hapo. Then indirectly we assume that 400 will have a business that will also employ another one person. Then we shall have other 400 who are also indirectly connected to the business that has been started. Kwa hiyo tuko na matumaini kwamba mabiashara 400, batu 400 benye tumefunza bataanza biashara. Na kila mmoja anaweza kuhitaji mtu wa kutumika naye, anaita mfanyakazi. Kwa hiyo kuko watu 400 bengine benye batakuwa bamesaidiwa na hii masomo, lakini sio moja kwa moja. Then after this program we shall go back to the community. We find out and we follow up and we see if this assumption is working. Na kisha baada hii project tutarudia mkominote tufanye uchunguzi tuone kama hii mawazo inafanya kazi. So we have a follow-up gap. We need to continue monitoring the entrepreneurs. After this, we assume that they need more connectivity opportunities. They can apply for other prizes from other organizations across the country. Even others can go in other countries. Kwa hiyo tuko na gap ambayo tumeona. Kwanza kuna uhitaji wa kuendelea kusaidia mafunzo ya mmoja kwa mmoja kwa hawa watu wenye tumefunza, tuendelee kuwasaidia wakati wanafanya biashara yao wenyewe ili waweze kupata nafasi ya kuonyesha kazi zao kwa mashirika mengine hapa Uganda au hata nje ya Uganda. So for those who were here, you remember I told you there is an award I was supposed to go and get in Nairobi, and I went there and I brought it. Kwa wale ambao walikuwa hapa, alikuwa na zawadi yenye alipaswa enda kupokea Nairobi, alienda na aliileta. So we can't do something that we didn't learn from someone else. Na hatuwezi kufanya kitu ambacho hatukujifunza. So if you have your CBOs or your business, keep learning. Kama uko na biashara yako, uko na CBO, endelea na kujifunza. The way you have been presenting here, you will find here it's Chak and it's a village and it's a refugee settlement, but it is the same
it replicates like it is a photocopy of what would happen to you even in the US. Kwa hiyo jinsi umekuwa mkipresente hapa ni mwakimbizi kweli, ni mchaka tu, lakini ni vile vile njoo ungepaswa kupresente hata kama wangekuita upresente Amerika. So YIDA Financial Services has been recognized at the UN headquarters in Nairobi as a top service provider in Chaka. Kwa hiyo YFS ilijulikana kama inatoa services za kipesa kama ya kwanza inatoa services za hiyo Chaka. You too, you may be the top service provider. Na wewe unaweza kuwa wa kwanza mwenye anatoa huduma. I was supposed to have Benson Wereje, who is coming in his way, to give us more highlight on our entrepreneurship training manual, which has 2 parts, and it has the following uniques. It targets the mindsets of people that we are training. Many organizations can give startup capital. Many organizations can train people how to account for the money. But there is mindset part of it. Kwa hiyo Benson Wereje kama angekuwa hapa angetoa maelezo zaidi kuhusiana na curriculum ambayo tunatumia kufundisha. Ni kweli kwamba organization za mingi zinaweza kutoa board of directors member, people who sit and decide and say, you James, send the report or we chase you from the office. Kwa hiyo tungependa pia kutambua kuwepo kwa mshiriki wa board, wale watu ambao wanakaa kwa office wanasema, we James, hata kama unawazo uko mkubwa, leta report, kama huleti tutakufukuza. I want to recognize his presence, Faustin Zikama, to stand up and wait for you, and he will speak right after Benson's speech. Kwa hiyo angependa kusimama Zikama Faustin aweze kuwasalimia na kisha atazungumza baada ya Benson kuongea. This time I welcome Benson on stage. Kwa sasa tutamkaribisha Benson. He has been our parent and the person who has been training us in different ways of doing quality work. Welcome Benson, and I hope you had a safe trip here. It's just from Changware Refugee Settlement, and
it was not easy for him to reach here. He's also a refugee like us. Kwa hiyo karibu sana Benson, amekuwa mwalimu wetu, anatufunza mambo mbalimbali kuhusu jinsi tunaweza kufanya kazi vizuri. Amesafiri sana kutoka Changwari, haikuwa rahisi, naye mjue kama ni mkimbizi kama sisi. Habari tena. Okay, so we are just trying to understand which language we are going to use. I will not speak so much. Nitasema kwa machache kuhusu sana sana kitabu ambacho tumekitosha. Kwa majina ni Wereje Benson. Niko mkimbizi kuanza mwaka wa 1997. Mnaona set ndio nilikuya Changwali, nilitoka Kongo. Mimi niko Zairwa, vile vya Kongo vilikuwaka na tuko huko. Sasa kwa machache, kitabu ambacho tumeweza kutosha ili kiweze kusaidia wanafunzi. I will use Swahili briefly and then I speak in English also briefly. So, hii kitabu ni kitabu ambayo imetoka kwa mashirika mbalimbali. Na hizo mashirika nitaweza kusema sawa Educate, nitaweza kusema African Leadership Academy, nitaweza kusema African Leadership Institute of South Africa, nitaweza kusema Ashoka, na hiyo ni shirika ambayo inatumika kwa mambo ya uchuruzi ulimwengu, na nitasema mashirika zingine ambazo ziko kwa kampi mbalimbali. Sasa nyuma ya miaka 17 tumeweza kutia akili moja na ujuzi kwa vitu ambavyo tumeona, na tukaweza kuandika hii kitabu kusema kitusaidie. Sasa kwa machache, hii kitabu kiko tofauti na vitabu vingine. Namna gani? Ya kwanza ni kwa sababu kimetayarishwa na kuandikwa na wakimbizi ambao wako na uzoefu, ambao wametenda kazi na wamefanya uchuruzi, na hiyo uchuruzi yao kwa njia mbalimbali imeweza kufika mafanikio na kupita kwa kiwango ambacho dunia mzima imekubali ya kuwa uchuruzi na kazi hiyo imewasaidia watu wengi. Lakini vile vile watu wengi wanaviandika vitabu vya kuwasaidia watu bila kujua wale watu, lakini sisi tunawajua, na hii kitabu inasaidia kwa mambo ya akili, inasaidia kwa mambo ya tabia, na inasaidia kwa mambo ya kipesa. Kuna vitu mbalimbali ambavyo tumeweza kuandika, hata kama ukiwazia kupata idea ya uchuruzi utaikutana ndani ya hiki kitabu. Kuna mashida mbalimbali zingine ambazo zimeacha wakimbizi wasiendelee mbali, sana sana mafikiri, kutegemea. Ile yote tumeweza iandika ndani ya kitabu, namna gani tunaweza badilisha mafikiri yetu, ile ambayo kwa Kiingereza wanaita mindset change. Na hiyo ni kitu ambayo hawezi kupata fasi yoyote. Na hii mafundisho haiko ndani ya maneno peke yake, lakini vile vile kuitia ndani ya matendo. Wakati watu wanajifunza, vile vile wanatia ndani ya matendo, na wanatembea fasi mbalimbali kuona watu wengine wanafanya namna gani, na wanapata walimu wengine kutoka fasi mbalimbali ambao wanakuja wanawaambia historia ya uchuruzi yao na namna gani wameweza kuendelea mbali. Na inasaidia mtu kujitambua, na hiyo ni kitu ambayo fasi nyingine hawafanyi. Kujitambua wewe ni nani, unaweza nini, talaa yenye Mungu alikupatia ni gani, na unaweza itumikisha namna gani kupata pesa. Hiyo yote ni mambo ambayo iko kwa hiki kitabu, na watu wengi ambao wameweza kutumikisha ujuzi huu, 95%
wanapata kazi au wanaunda entreprise zao na wanaendelea mbele. Kwa machache, hii ni kitabu ambayo utakutana vitu mbalimbali, lakini naweza sema mashapitre za muhimu. Utaona YIDA namna gani ilianza na namna gani changamoto walizozipita. Utaweza kuona namna gani unaweza fanya decision ama machaguzi kwa kazi ambayo naifanya. Walimu wa YIDA wameweza kutia mafundisho mbalimbali sawa comfort zone ambazo mmeweza kuzijifunza, mafundisho kuhusu communication, spark training, 7 habits of highly effective people. Hivyo ni vitabu, ni kitabu ya kwanza ama ya tatu ulimwengu ndani ya uongozi. Vile vile nayo ni kitabu ambayo tunaendelea kujifunza ndani ya kitabu hii. Sitasema vyote, lakini hii kitabu vile vile inakusaidia kuunda tabia ambazo zinaweza kusaidia kuendelea. Sisi ambao tumepita ndani ya vita, kitabu inakusaidia. Umeweza kupoteza watu, umeweza pita ndani ya umaskini, umepitia deception za mingi. Kitabu inakusaidia kwa ile kitu ambao wanasema trauma. Inakusaidia kupona mashida ambazo umezipitia, kisha inakuelekeza kuanza maisha mazuri. Kitabu vile vile inafundisha mambo ya uchuruzi kwa njia mbalimbali. So kwa machache, ile ndio kitabu ambacho YIDA imeweza kutumika na ambayo itawasaidia watu wetu. Sasa kwa Kiingereza, I was just trying to give a brief summary of this book, and it is the work that has come after 17 years. We have been in operation in refugee camps, and we have started from zero, and we have proven at the local level, at the national level, even at the international level, in many ways, especially in the field of entrepreneurship and social entrepreneurship. So personally, I am a teacher by profession, and I'm a graduate from Makerere University. So I studied education systems, and that is my passion. How do we make education practical in the African context? Because most of the presidents, most of the educationists, they always cry about the education which does not respond to the needs of our communities. So as a teacher, that's what I've been doing in terms of research. All the academic research I've been carrying out are all in those lines. So because of that, I have read, I don't know how many numbers of curriculum, but starting from some of the biggest social enterprises, like Educate, like African Leadership Academy, like African Leadership Institute in South Africa. I went for trainings in various countries to make sure that we gather knowledge. Trainings with Ashoka, which is one of the biggest social enterprises, Going Green, MasterCard Foundation, and others. We have learned many things from all these foundations, but also from other local organizations like UN World Food Program, Save the Children, BRAC, all those curriculums and systems they have been using to empower the people. I have tried to read all of them. So what is the uniqueness of this manual? This manual is unique because it responds to the local context, especially refugees. And it also responds to the host communities. That makes it very unique and very different. But also the manual has processes. Maybe I want to say that before this country, Uganda, produced the current new curriculum, I had already produced a curriculum in 2019 about entrepreneurship. And if you have that curriculum that I produced and the current curriculum, you will find that what I wrote in 2019, like 90% is what was produced in the current curriculum. So this one gave me a very strong confidence about the curriculum. So it has also processes.
For example, if you are going to teach topics like self-discovery, which is not common to many trainings, because if you don't know who you are, there is no way you can know where you are going when you don't know where you are coming from. So these processes, they help the trainees to discover themselves, to understand their talents, to understand their skills, to understand the purpose. And then they assess the needs, and then they use their talents to respond to the needs, to the specific needs in the community. So we have very many processes, we have very many games that we play, and these games, they help people to discover who they are. They help people to understand their passion. But it is also holistic. It is holistic in terms of looking at the whole person. Many of the curriculums, they may respond, for example, to the critical thinking or something connected to the mind, to the intellectuals, maybe something connected to the body, what you need, having discipline or getting money to respond to your needs. But there are few curriculum that responds to what we call value system, character development, what I call a software. And when you don't have the software, you cannot have the hardware. So this curriculum also brings about the building of the software. But the biggest part of the curriculum now is the specific mindset change. I have worked with these amazing people who are down in the community to assess and to identify these mindsets. Of course, we have been talking about Mupokero as one of the issues that makes people to wait and wait and wait. Maybe resettlement. But not only those, what about religion? What about people who can go and pray the whole week thinking that God will give them money? That is real poverty, which is not even in the Bible in itself. So we are telling people, don't go and waste 7 days in the church. The Bible says go and work for 60 days and rest 1 day out of the 7. And God is going to bless not your prayers, but your work. What your hand touches, that's what God is going. But there is this mindset, I am sick, let me go for prayers, and you spend the whole week, you don't even take medication, that come and heal you. So this mindset also is captured there. There are people who think, now I'm a refugee, I will go back home, I don't need to go to school, I don't need to start businesses, tomorrow I'm going for resettlement. Now the resettlement is one of the toughest issues. It's resettlement sometimes in the refugee setting, it's very important than going to heaven. Because even when people reach there, they say, we have reached in heaven. Where else are we going? And then you wait here. I came here when I was almost 17. Now I am 44 years old. What if I was waiting for going to resettlement? So for us, our concept is we can bring America here. And we have brought America here. It's because my mentor will not speak everything possibly. But maybe I am sorry if I make a mistake. God will forgive me and he will forgive me. There is nobody who was taken to resettlement who will have more money than this man seated here. Nobody. And I'm telling you the truth. He has done businesses. He's one of the people who have mentored us. And he was the first chairman of Changwari Refugee Settlement. So he taught us how to work. And we are the people who are told, go for resettlement. I asked them, for what? For me, I was given a resettlement. I said, why should I go there? To sweep? No, I will work and I gain my money and I build the house I want, I buy the car I want when I'm here. So that's what we are saying. Let's make Africa a great place that we can live and other people will come and find us here. So this is part of the mindset that we are talking about. But there are very many other things, so I will not talk about all of those. But most of them are found in the manual. So now, what I'm concluding about, because of time, this manual is not about theory only.
but it's more practical. There is what we call workshops. You have understood your passion, and you have the skills, and your software is right, and your mindset is ready. Now we know what you want to be and what you want to do. Then we support you practically to do what you want to do. If you want to process, if you want to do carpentry, if it is arts, even in the music, we connect you to the right people and the right practical skills so that you can excel. So it's not only about software, but also there is that hardware which has experienced mentorship. For us now, we don't say we are going only to train you for 3 months and leave you. And that's where the problem is. A person has lived on this planet for 20 years, building a negative mindset. And then you say you are going to change your contributions towards the young people. Angependa sana kushukuru YIDA kwa ajili ya mambo yote yenye imetimiza, mchango wenu, kazi zenu. Tutaendelea kuzishukuru kuhusiana na mambo yote yenye mnafanyia wa vijana. And to that, I would call them donors to YIDA, right? Mastercard Foundation. And to Mastercard Foundation, we want to relay our confidence about the partner that you have selected to work with. This is a very strong community-based organization, right, in Chakam. And right now, the agenda that we are driving is localization, working with community-based organizations, refugee-led organizations, the civil society organizations, the women-led organizations. And if you listen carefully, I think one of the speakers from Ciota mentioned that we need to work with them because they know how to do it right. And I concur with him because that is the agenda that we are pursuing as UNHCR. Kwa hiyo angependa kushukuru sana wafadhili wetu Mastercard Foundation na kuambia kwamba wamesaidia watu wanaostahili. Hata UNHCR inaamini sana YIDA na inakubali kazi inazofanya. Na angependa kuambia kwamba walichagua YIDA vizuri sana. Na nawakumbusha kwamba kama vile msemaji alivyosema anayewakilisha Ciota, kuna agenda ya kutumika na ma-CBO, watu wenyewe wenye wanaathirika. Na hiyo ni ya kutumika na mashirika ya wakimbizi, mashirika ya hapo kwenye wakimbizi wapo, kwa sababu wanajua ni nini wanahitaji. And I want to still concur with one of our young people who made a presentation here. You realize that the unemployment rate in Uganda is about 4.3%. And that is still not small. It's quite very brilliant people like you. Many a times, people out there think that being a refugee means you can't do anything. You don't have anything. But I'm telling you, each time we come and witness some of the performances here, we are so proud of what you're capable of doing. Kwa hiyo angependa kushukuru pia mmoja ya wale wenyewe walipresente alizungumzia kuhusu ukosefu wa kazi. Ukiona kuhusu mastatistiki za Uganda, bado ukosefu wa kazi iko juu sana. Ikifika kwa wakimbizi inakuwa vibaya zaidi. Lakini anashukuru sana kuona kwamba kila mara wakikuja kuangalia wanaona kuna ubunifu ambao unapatikana ndani yenu vijana na mnaweza kufanya kazi na kutambua kile ambacho mnahitaji. I won't say so much, but I want to congratulate all of us who have been able to complete. It's one thing to enroll for a training, and it's another thing to complete. So for all those who religiously attended the sessions and were able to obtain their certificates or are yet to obtain their certificates, we want to share and celebrate with you and congratulate you upon this very good skills that you have obtained.
And our wish is that we don't just go park them or shelve them, but put it to use. With the reduced assistance right now, the focus is really investing on skills, capacity, trainings, especially of young people. Kwa hiyo angependa kuwapongeza sana sana ninyi wanafunzi ambao mmefanikiwa kumaliza, kwa sababu kujiandikisha ni moja na kusoma mpaka umalize ni jambo lingine. Kwa hiyo hongereni sana, asanteni sana kwa kuvumilia na kumaliza masomo. Na angependa kusema ujuzi yenye mmepata usiende uiweke chini ya kitanda au chini ya muti ufunike. Tumia mambo yenye umejifunza, kwa sababu kiangalia hata misaada imepunguzwa. Kwa hiyo chenye wanakazia sasa ni mafunzo, ujuzi, na watu wapate kuelewa na kutokeza wao wenyewe solution ya matatizo yao. And lastly, still with the reduced financing levels that we have in the refugee response, I want to request that as YIDA, I know we have a consolidation of all these beautiful things that we are doing as young people. We've listened, we've watched, and we've gained interest in some of the presentations that the young people were able to make. I'll request that you still share with us such details, because I know there are some gaps that may not be met right now, but it also informs us as we plan, as we make our plans and projections, we can have considerations for very good innovations that are taking place in the community. I was amazed by one of the entrepreneurs, I think, who's doing flour production, cassava flour. I didn't know he's even on call and he makes deliveries. So I'm also impressed that we are keeping up with that trend in terms of online deliveries. But also I was still amazed by one of us who is a trainee who graduated from the VTC. I'm so excited that she's also part of this journey. And I hope our colleague from Finchurch who is present here can also make follow-ups with her, because overall, when it comes to supporting young people to start up projects after trainings, there is a gap generally among partners. So we'll pick up from there and see how we can also support them. Lastly, I know I had said lastly, please let's keep a check on all the people that we are passing out today and monitor the progress, because that also informs us and gives us an analysis of how we are doing, if we've just washed it down the drain or there is still value for the money from MasterCard. Thank you so much, YIDA. And again, our heartfelt congratulations to the entrepreneurs. I sign out. Thank you. Thank you. Kwa ufupi amemalizia akisema kwamba asanteni sana. Angependa YIDA iwapatie ripoti hata baada ya hii mambo yote, iwapatie ripoti ione wanani wanafanya nini. Anajua saa zingine hamwezi pata msaada mara moja sasa, lakini inaweza wapatia picha wakati wanapanga, wajue labda kuna vikundi vinafanya mambo huku ambayo ingeweza kustahili msaada. Pia aliona mmoja ya wale wenye walimaliza masomo yao ku VTC Sweswe alipresente hapa. Angependa ule mwenye anawakilisha FCA iko hapa aendelee kumfuatilia, kwa sababu inapendeza sana kuona alijifunza kazi ya mkono na sasa amekuja kupata ujuzi zaidi. Aone ni jinsi gani wakati wanapanga kusaidia watu, aone jinsi gani anaweza kumsaidia. Na zaidi ya yote, angependa YIDA isiwapatie vyeti na kuacha. YIDA iendelee kuwafuatilia. Ndio hayo. Thank you very much, Carol. Asante sana, Carol. I hope, hello, mukwaje? The people in the back, how are you? How are you? You say loudly, I am fine. How are you? Okay, you're present. Thank you. Now, okay.
Thank you very much once again, UNHCR, for honoring our invitation. We are so blessed that you are part of us today. And Asante sana UNHCR kwa kuweza kukubali mwaliko wetu na kuja. Kwa kweli tumebarikiwa sana kuwa nanyi leo. Thank you for believing in us. And for the next thing on the agenda, on the program of today, I would like to say there are two presenters, or not presenters, but two speakers that are going to talk to us. One from one organization, another one from another organization. But I would love to say this before they both come. They're not going to come at the same time. One at a go. There's a saying that my physics teacher used to say. Kwa hiyo angependa kusema kuna watu wawili wenye watasema kabla ya kumaliza, mmoja kutoka organization moja na mwingine organization nyingine. Lakini kabla hatujaenda kwao kuwapa neno ya kusema, angependa kusema msemo ambao mwalimu wake wa physics anapenda kusema. It says, I have seen far. Anasema nimewahi kuona mbali because I stood on shoulders of giants. Kwa sababu nilikuwa kwenye mabega ya mtu mkubwa. These people that you see here are our giants that we stand on. Kwa hiyo watu wenye mnaona hapa ni watu wakubwa ambao sisi tunasimamia. Each individual represents a unique contribution to our organization. Kila mmoja wao anawakilisha mchango mkubwa sana kwa ajili ya shirika yetu. Be it in monetary form, in insight, in connections. Wakitoa michango yao kipesa, wakitoa mchango wao kuunganisha na watu, ma connections. And they have led to the youth we are right now. Na wote wamesaidia ili tufike mahali kwenye tupo sasa. Now for the next speaker is called Faustin Zikama. Kwa hiyo mwenye atafuata ni Faustin Zikama. He is a board member of YIDA. Yeye ni member wa board ya YIDA. He's a rich man but very humble. Ni mtu tajiri sana lakini mnyenyekevu. You will never know that he is rich because of the way he behaves. Ukimwangalia tu utajua kama yeye ni tajiri. And he is a mentor to many of us. Na yeye ni mwalimu wa wengi wetu. So he wanted to share a thing or two, and I would like to excuse myself again for reshuffling the program. And I would like to welcome him to speak to us in a very short time, and then we can have the next speakers come. Kwa hiyo tutaomba msamaha na nyingine tena kwa kuendelea kubadilisha programu. Kama akishaongea tutamkaribisha msemaji anayefuata. Thank you. Welcome. The guest of honor, the representative from OPM. Mgeni mheshimiwa na mwakilishi kutoka OPM. Mentoring partners present here today. Na mashirika yanatoa msaada ambao mko hapa leo. The refugee leaders in your various capacities. Wa viongozi wa wakimbizi katika vyeo vyenu. The donors present here today. Wafadhili ambao mko hapa leo. YIDA leadership and the leaders of other refugee-led organization present here. Wa viongozi wa YIDA na wa viongozi wa mashirika mengine ya wakimbizi ambao mko hapa sasa. Good afternoon. Habari za kushinda. I am very much humbled today. Ninanyenyekezwa sana leo to speak after my young children has spoken. Kuongea baada ya vijana wake wakiwa maliza kuongea. When I look at their work, I feel like I can cry. Wakati akiangalia kazi yao anahisi angeweza kulia. When Benson talked about his refugee experience in Uganda, wakati Benson alizungumzia kuhusu experience yake kama mkimbizi hapa Uganda,
I always remember about him coming as a Mukosa Kabila. Do you know Mukosa Kabila? Anamkumbuka akija kama mtu mwenye hana kabila. I think the meaning is a bit deep. Mukosa Kabila. They were those children who came without parents, and they had nowhere to stay. Kwa hiyo Mukosa Kabila walikuwa wale watoto ambao walikimbia bila wazazi wao na hawakukuwa na nafasi ya kuishi. When we were allocating plots to refugees, kwa hiyo wakati walikuwa wanagawa maplote kwa wakimbizi, we gave them a village of the Bakosa Kabila. Wakawapatia village yenye iliitwa Bakosa Kabila. All the young people, na wa vijana walipenda sana kuishi pale. They came at my home as their leader. Walienda kunyumba kwake kama kiongozi wao. So that's why I call children. Yeah, when I see this multitude seated here, kwa hiyo nikiona watu wengi wanaoikala hapa because of work yao, feel very much humbled. Ninahisi like he has said that we need to bring like he said, thank you. I was just by one word which he mentioned, that we can bring America here. A picture which it somewhere and being rich. I became a director at the same university. Kutoka kwa security guard kwa ile university, sasa ni director wa ile university. And people were wondering, those who used to undermine me then, when I was a security guard, they started saying, sir.
Wale wenyewe walikuwa wanamdharau wakati alikuwa zamu, sasa walianza kumuita mheshimiwa. So refugees, my dear friends, Kwa hiyo wakimbizi wenzangu, you are powerful mko na nguvu, and we are powerful. sisi sote tuko na nguvu. Now when they talk about being rich, I just wonder. Na sasa wakisema kwamba utajiri, ninashangaa. I am not, because I have not reached where I want. Sijawahi kuwa tajiri kwa sababu sijafika kwenye ninataka. So when you eat your ratio food and you think you are okay, then you are sick. Kwa wakati unakula chakula yako ya mupokero na kisha unasema mimi niko sawa, unafikiri uko sawa, hauko sawa, uko mgonjwa. And when you are seated here and you are thinking about going abroad, you are very sick. Kwa hiyo ukiwa hapa na bado unafikiria kwenda Bulaya, uko mgonjwa sana. I got those opportunities and I declined them. Alipata mapendeleo yoyote na akayakamata. Akayakatala. Kakata. Sorry, alikatala. I've never dreamt going abroad. Hajawahi kulota akienda Bulaya. And it will never happen. Na haitakuwaka. I wanted to go there some time back. They denied me a visa. I said, you are sick. Alitaka kwenda kule wakati iliyopita wakamkatalia visa, akasema muko wagonjwa. Because I have my money here. Kwa sababu yeye iko na pesa yake kwa mfuko. I was not going to look for any opportunity there. They are not there. Hakukuwa naenda kutafuta jambo yote kule, hakuna. Okay, for your information, to prove to you that we have the capacity, like he has said, please, donors, we have the capacity. Give us the support and see the change that is going to happen here. Ili kuwathibitishia kama alivyosema, tuko na uwezo. Kwa wafadhili, mtupatie tu msaada muone kama hatutaleta mabadiliko. Last year, mwaka jana, my company got an award as the best refugee employer in Uganda. Kampuni yake ilipata zawadi kama kampuni yenye inapatia kazi wakimbizi wa mingi. And not only refugees benefit from my companies. Na si wakimbizi pekee wenyewe wanafaidika na kampuni yake. Even Ugandans are beneficiaries. Na hata wananchi wa Uganda nao wanafaidika. Because our policy is to say that we can't eat alone when we met people who fed us when we had nothing. Kwa sababu sheria yetu ni hatuwezi kula siye peke wakati tunaona wale wenyewe walitukulisha na siye tukiwa na uhitaji nao wako na njaa. And that's why when you go to Siota, of which I'm a director too, na ndio maana ukienda kusiota, ni director pia kusiota, 99% of our employees are Ugandans. 99% ya wafanyakazi pale ni wana Uganda. Personally, my goal is to have 100 employees this year. Mpango yake ni kuwa na wafanyakazi 100 mwaka hii. And I'm almost there because I have already 80 employees that I'm employing. Na sasa iko karibu kufika pale, saa hii yeye iko na wafanyakazi 18. 40 of them are refugees and 40 of them are nationals. 40 ni wakimbizi na 40 ni wana Uganda. Now, as a refugee, how many families am I supporting? Yeye kama mkimbizi anasaidia familia ngapi? So if we have trained you to do business, kwa hiyo ikiwa tumekupatia mafunzo ya kufanya biashara, when I saw the statistics, 400 trainees, wakati aliona mahesabu pale, wanafunzi 400 who are going to graduate today, ambao wanaenda kupata vyeti, you follow my example, mufuate mfano wake, and recruit many employees, na nyie muweze kuajiri wengi mkuwe na wafanyakazi wa mingi.
And Africa is going to be a better land for everyone. Na Afrika itakuwa nchi nzuri kwa kila mmoja. I have two things to tell you guys who have just graduated or who are going to graduate today. Ako na mambo mbili ya kuambia ninyi wenye mtapata vyeti leo. You need to be practical entrepreneurs. Unapaswa kuwa entrepreneur mwenye anatumika. And you have to be guided by two principles. Na unapaswa kuongozwa na sheria mbili. That is risk. Ya kwanza ni hatari. And fear. Na ya pili kuogopa. So you have to love risk. Unapaswa kupenda hatari. But you have to fear. Lakini unapaswa kuogopa. But the principle of success is, lakini sheria ya mafanikio ni, risk should take a higher percentage than the fear. Hatari inapaswa kukamata percentage ya kabambi kuliko boga. We normally recommend 75% risk. Mara nyingi tunasema 75% ya hatari. And 25% fear. Na 25% boga. And for researchers like these teachers who went to school and studied so many things. Na wale watafiti kama hawa wenye walienda masomo na kusoma vya mingi. 75% is always very significant. Mara 75% ni kiasi ya kutosha. So if you risk high, kwa hiyo ukihatarisha zaidi, then your earnings will be also higher. Na vyenye utapata malipo itakuwa mingi. When you fear higher, ukiogopa zaidi, you will never invest. Hautawekeza. 75%. Then you will never invest. Hautawekeza. Kusema hautapata pesa yako kuweka mkitu fulani. Because fear will be very significant. Kwa sababu kuogopa itakuwa ya maana sana, itakuwa na nguvu kwamba utawekeza. And when you invest, na ukiwekeza, even if you fail, hata ukishindwa, you learn lessons. Utajifunza somo fulani. It doesn't mean that whatever you are going to invest in is supposed to be a success. Haimaanishi kwamba ukianzisha kitu yoyote itafanikiwa. I saw wenye walikuwa wanaonyesha mapichi zao wenye walipresente leo na alikuwa anacheka tu. Because someone is presenting a business that is going to supply the whole community with some commodities, but when you look at the money they are requesting for, the money can't buy even an item. Kwa hiyo watu wanasema hapa mimi nitatoa biashara yangu kwa community yote, lakini pesa zenye wanaomba haiwezi kununua hata kitu moja. Yeah, I think I will get some time and give you a business concept training one day before you go to your communities. Kwa hiyo atapata siku moja kuwafundisha kuhusu biashara, siku moja mbele mwende kwanza business zenu. Yeah, I've been teaching at university. Amekuwa mwalimu kwa university. And I used to teach business, finance and investment. Alikuwa anafundisha biashara, kifedha na kuwekeza. And that course I can teach it from A to Z without reading a book. Na hii anaweza kuifundisha kuanzia A mpaka Z bila kusoma mkitabu. I will come for you. Atakuja kwa ajili yenu. Dear implementing partners, mashirika wapendwa, I am a little bit happy because UNHCR has left. Ninafurahi kidogo kwa sababu UNHCR imeenda. I want to say something that you will not tell them, okay? Anataka kusema kitu ambayo mtawaambia. I have always been critical to UNHCR. Msiwaambie, ile msiwaambie. Amekuwa akikritike sana UNHCR. I think their operations are not refugee centered. Kwa sababu mitumikio yao haiko na msingi ya wakimbizi. They normally talk too high but act less. Wanasema sana na kufanya kidogo.
their budgets, when you look at their budgets, they are extremely high compared to the actual things that should be on ground. Ukiangalia mabije zao ziko juu sana ukilinganisha na vitu vyenye vitaonekana hapa chini. Mastercard Foundation, thank you so much. Asante sana Mastercard Foundation. The practicability of whatever is happening here has had an impact for the very few years that we have got some founders like you. Kwa hiyo mambo yenye mnaona ikitendeka hapa imewezekana kwa miaka michache ambayo tumepata wafadhili kama ninyi. If for the 27 years that we have been here in Uganda, we have been in touch with you, I think even World Food Program, the way they are thinking of reducing food, would have left your food long ago. Na ninafikiri kwamba ikiwa tungekuwa na badona kama ninyi, miaka 27 yenye tunamaliza hapa, na mnatusaidia hivi, labda hata yenye pamo inataka kufanya ya kutosha chakula, sisi tungekuwa tulishaacha chakula yabo zamani. Do you think I need your food? Ninyi mnafikiri kama nahitaji mupokero? Hapana. Do you think Benson need their food? Mnafikiri Benson anahitaji mupokero? Hakuna. If we have reached an extent of recruiting employees who are feeding their families because of some few donations that we have got from people like those I've mentioned and others. Ikiwa tumeweza na sisi kuajiri wafanyakazi ambao wanakulisha familia zao kutoka kwa msaada kidogo ambayo tumepata kutoka kwa wafadhili wenye tumetaja na wengine. In the evening when I looked at the budget of YIDA, jana jioni wakati aliangalia budget ya YIDA, I saw they are employing 67 employees. Aliona wafanyakazi wenye YIDA na employee ni 67. How many beneficiaries are getting out of the 67 employees? Unafikiri ni wangapi wanafaidika kutokana na wale wafanyakazi 67? Well, there was a time when I was still doing research and I wanted to do a topic which was contradictory to what is happening, and I said one day I will mention it, and this is the day. Wakati iliyopita alitaka kufanya utafiti na kisha utafiti ule ilikuwa inapingana na mambo yenyewe iko natendeka, kisha akasema siku moja nitaisemaka, na hii siku ni siku hii ya leo. I think the term UNHCR should change. Anafikiri mesemo HCR, sijui mkiswahili vizuri wanasema, ingegeuzwa baipatie jina ingine. UNHCE. Kisha wangeipatia UNHCE kuliko R ingekuwa E. United Nations High Commissioner Employees. Ingekuwa Unité des Nations Unies pour employee, ni bafanyakazi. Ya bafanyakazi si ba refugee. Worldwide, the budget for employees of UNHCR is higher than the budget of the implementation of their programs. Kwa sababu duniani kote budget ya mshahara iko juu kuliko kazi zenye batafanya. With those few words, I want to encourage our people, please work hard, forget the reliance strategy that you are having. It should be self-reliance strategy. Tujitegemee. Kwa hiyo wanafunzi wenye mumemaliza masomo, maneno ya mwisho ya kuambia ni achana na maneno ya kuzembea. Muwe na kujitegemea. Thank you so much. Asanteni sana. Hello.
Okay. Thank you so much, Faustin. I don't know what to say. Asante sana Faustin, sijui niseme nini. There is something that is written somewhere in the Bible. I don't know how it is said very well. Let's wait for the interpreter. That thing says, since you're no longer, it's something like you're no longer children, so you're going to eat like solid food. You're no longer going to be fed with milk and stuff. So you're going to eat solid food. Anakumbuka maneno fulani inaandikwa ndani ya Biblia, hajui vizuri inasema nini, lakini kawaida inasema kwa sababu mmeacha kuwa watoto, hamtaendelea kukulishwa tena maziwa, mtakula chakula kigumu. Now, the words that Zikama said, I had to hear. Na maneno yenye Zikama amesema nilipaswa kusikiliza. But we have grown, so we shall accept. Sasa tumekoma, tutakubali. Anyway, without further prolonging that conversation, I would like to welcome us once again. Kwa hiyo, bila kusema maneno mengi, tungependa kuwakaribisha tena. And for the people that pitched, we already have the results for the finalists. Wale ambao wamepresente, tuko na maresulta tayari. And since we said, we promised to ourselves that we would end at 2, and it's approaching to 2 without finishing all the things in the program. Kwa sababu tulisema tutamaliza saa 8, na saa 8 inakaribia sana, na hatujamaliza mambo yote programe. So again, we will adapt and we shuffle the program once more. Kwa sasa tutazoea na tutabadilisha programu kidogo. Right now we are going to announce the winners from the pitching competition that we had. Kwa sasa tutatangaza washindi kwenye ile mashindano yenye tuliona. And we are going to do that with the support of every representative from every guest organization that is here today. Na tutafanya hivyo tukiwa na mwakilishi kutoka kila shirika ambayo iko hapa leo. As usual, we shall go to use the money that we, spend. Kama kawaida tutatumia sehemu hii hapa. Yeah, we spent money to build this, so we are going to use it. There is no way we can go without using it. Kwa hiyo pesa mingi tulilipa, lazima nikanyage hapa, tusiende tu bure. So I would like to welcome the sponsor for this event today, the Mastercard Foundation, to step forward before we give the awards. Kwa hiyo tungependa kukaribisha Mastercard Foundation mbele ya sisi. You come and join me on the stage. The two of them can come, yes. Karibuni. Clap your hands, you people. Tafadhali mikono. Hii ni chindazindazi yenu yenye iko natembea. Chindazindazi. Kama mnataka ikue. A representative from WFP. Representative wa WFP. Kindly step forward. Asante, tumupigie makofi mingi tafadhali. A representative from ADRA. Mwakilishi toka ADRA. A representative from War Child Canada. War Child Canada, mwakilishi wayo pia. There are C3. Chairman wa kampu mzima. And our guest from Changwali, P40, a representative. P40, mwakilishi wa P40. Benson Wereje. Wereje Benson, karibu. James Ntakiruti. So the people that have passed, whose names I have here, are going to have the honor of, hopefully it is acceptable to shake the hands of these esteemed guests. Kwa watu wenye wametajwa na wakuja hapa, wale wenye watakuwa washindi watakuwa na nafasi ya kugusa mkononi watu hawa wenye tumewaita huku. But before they go, I would like to give an opportunity to the Mastercard Foundation to speak to us in a word or two. And then we can call the grand prize winners, the first runner-up and the second runner-up. They will go by shaking the hands of these people and while getting their prizes. Kwa hiyo angependa kupatia mwakilishi wa Mastercard Foundation mbele ya kugawa. Kisha baadaye ndio mtaitwa.
our thank you, representatives of the Prime Minister, civil society here, the CBOs, YIDA staff, our young people, the graduates, ladies and gentlemen, good afternoon. Wawakilishi wa OPM, ba maorganization mbalimbali na ninyi mwenyewe mtagraduate. Habari za kushinda. It's a pleasure to be here to witness this wonderful occasion. Ni pendeleo sana kuwa hapa ili kushuhudia sherehe hii yenye kupendeza. Bring you greetings on behalf of the Mastercard Foundation from my boss, Mr. Adrian Bukenya, who could not be today. Analeta salamu kutoka kikundi cha Mastercard Foundation, bosi wake ambaye hangeweza kuwa hapa leo. My name is Marilyn Mungereza. I'm the head of programs. My colleague, Willie, who is in charge of youth engagement. Fiona. Yeye amekuja hapa na Fiona. Fiona ni mwenye anashughulikia mambo ya vijana. Iko naye pale. Fiona Awile ndio jina. We congratulate you upon this great milestone. And we congratulate you on this great milestone. A sign that you're going to achieve the success that he's talked about. And we know that there are challenges, but we know that you have been well prepared to take on the challenges. Congratulations. Kwa hiyo nashukuru sana kuona mambo yenye mumetimiza, kwenye mumefikia kunapendeza sana. Anajua kuna magumu mbele, lakini mumetayarishwa kukabiliana nayo. Thank you for dreaming. The sky is the limit. Kwa hiyo asante sana kwa kuota ndoto na kujaribu. Anga tu iwazuie kutimiza. To the YIDA team, we congratulate you as well for the impact that you've created under this program. Kwa kikundi ya YIDA, asanteni sana kwa mambo yenye mmeweza kutimiza. We want to say that as the Mastercard Foundation, we are partners, not donors. Angependa kusema kama Mastercard Foundation sio wafadhili, ni washirika. We need you on the ground, strong and active, providing contextual solutions. Without you, we can't do anything. Kwa hiyo wanahitaji YIDA iwepo hapa kwa ajili ya kuleta suluhisho, kutumika kazi. Bila YIDA nao pia hawangeweza. We are glad to see you creating more partnerships, investing in your growth and development. Anafurahi sana kuona kwamba tunajenga mahusiano ya mingi tukiongezea kuhusu ukomavu. And thank you for the innovation. Na asante pia kwa ajili ya ubunifu. To the young people, we believe in you. Na ninyi vijana, tunawatumaini sana. And in your potential to transform your communities. As your chairman said. Na pia kuhusiana na uwezo wenu wa kubadilisha makominote kama vile chairman alivyosema. Diversity and inclusion are critical to our work, and we aim to touch the lives of talented but disadvantaged, underserved young people, like young women, people with disabilities, refugee youth, and those who are displaced. Tunapaswa kusaidia watu wa aina zote bila kusahau kwamba kuna wale ambao wameathirika sana, wanawake, watoto ambao hawana wazazi na wengine ambao wanahitaji msaada zaidi. The foundation was established in 2006 with 2 charitable purposes. Mastercard Foundation ilianza mwaka wa 2006 ikiwa na malengo mawili ya kutoa msaada. To invest in education and skilling. Ili kuwekeza katika elimu na ujuzi. Financial inclusion, very very important piece. Na pia msaada wa kifedha. Most importantly, combined together, those will help to eradicate the poverty. Kwa hiyo tukiunganisha ile mambo mbili itasaidia kuondoa umaskini. We started with our I have 3 names of grand prize, well, not so grand, but prize winners. From the people that pitched, everybody did really, really well. The reason as to why you were selected to pitch today is because you are doing amazing already. Kwa hiyo kuna washindi watatu ambao wamefanya vema kabisa
wamefanya vizuri na ninyi nyote mmefanya vizuri. Sababu tuliwaleta hapa ilikuwa kila mmoja anafanya vizuri sana. Now, before we go to those people, there are people that did amazing in our 3 centers, Sweswe, Byabakora and Bukere. Kwa hiyo mbele ya kuita wale watatu, kuna wengine walifanya vizuri sana wakati tulikuwa kule Muma Center ya Sweswe, Bukere na Byabakora. And we thought that they deserved an honorable mention and a small gift from us. Na tuliona wanastahili kupata kujulikana, watajwe na pia wapate kazawadi kidogo kutoka kwetu. So, I've been told by the media team that you, when I call your name, you pass this side, go through, don't shake hands with these judges. Start shaking hands from here. Kwa hiyo, so that we can hurry. Kwa hiyo watu wenye wataitwa, utapita upande hii ya kushoto. Hawa wahakimu msiwaguse kumkono, muwaache. Utaanza hapa kwa huyu hapa na unawapatia mkono kwenda upande mwingine. Matter of fact, you regular people, you go away. Kwa hiyo ninyi sogea nyuma kidogo. So you start from her all the way to the last person who will give you your gift, and then you can move and go back. Kwa hiyo utaanza kwa huyu, utawapatia mkono mpaka mtu wa mwisho ndiye atakupatia zawadi. I'm going to delay. I'll also stand here. I'm not going to delay you with very many words, so I'll call person that did amazingly well. Bila Harriet ndiye wa kwanza, tumpigie makofi jamani. She did well during the training, she did well during the pitches that we did in the zones. Alifanya vizuri sana wakati wa mafunzo, alifanya vizuri sana wakati tulikuwa tuna pitch kule mazoni zetu. And she'll get a gift from us. Na atapata zawadi sasa. DJ, wimbo wa zawadi, anza hapa kuwapatia mkono, shake hands from here. DJ, wimbo wa kupata zawadi. The next person is okay. I've let her have her moment. Well done, Harriet. Well done, Harriet. The next person, prepare yourself. Harajabu Banginda. Mwingine Rajabu Banginda. Rajabu Banginda. Did amazing. Keep the good work up. Na ye fanya vizuri sana huko. Yes. So tell everybody Patingi is my name. Tell everybody Patingi is my name. Tell bintu byakutwekwasa buli mudu yakutyakala teri bintu byakutwefasa nga tukuba pate kwefe tukuba pate Okay. The last but not least honorable mention that is getting a gift from us is Isingoma John. Na wa mwisho watatu Isingoma John naye atapata zawadi kwetu hapa. Alifanya vizuri sana wakati tulikuwa huko Muma Village huko. You're in the mix with DJ
Zaxi check on me birangirangi Yono gwenda laba muzima gazini Baba musiramu njakuchu sedini Yono gwenda laba muzima gazini Baba musiramu njakuchu sedini Okay, thank you very much. I like that energy. Asante sana, Jesse mko nguvu kabisa, inapendeza. Well done once again. Now for our people that pitched today. Kwa wale ambao walionyesha biashara zao leo. I'll start from the third person that emerged as one of the 3 winners. Kwa hiyo ataanza na ule wa mwisho. And her name is Chance Esther. Jina yake ni Chance Esther. Yona gwena laba muzima gazini Baba musiramu njakuchuse dini Ensolo kuchizi go kweli Devo stiff titi naba kwebuli Obo bene kai kwebuli Nakawata kenumba naba kekali Yona gwena laba muzima gazini Nemugamba watakwani na ngamba wachumini Kwela basikini, fula melanini Akwaze saloshoni siwa vasilini Ula banga bonna bakuloja Abo munda bakuloja Senga anti bonna bakuloja Naga owe miti anankuloja Birundi jengu bienze sibala Nababaka betu miabo bonna sibala Yono kwena laba muzima gazini Baba musiramu njakuchuse dini Yono kwena laba muzima gazini Baba musiramu makofi, tuwapigie makofi. Makofi na vigeregele. Asante sana. Okay. The first runner-up, or the second person, the person that emerged as the second who pitched well with her business according to the judges that we trusted today. Her name is Josephine Chalimpa. Wapili, mwenye alikuwa wapili kutokana na wale wenye walipresente biashara yao leo, ambaye majaji walimuona kama alifanya vizuri. Jina lake ni Josephine Chalimpa. Makofi, tumshangilie, na yeye pia alifanya vizuri. Hey. Production thing this. I pull it on the rock top thing this. Rock and roll reason and me bother this. Body back on us and the wawano. Kuba rock and rock and wawano. Rock a chamba no nyamba de. Kamba poke poke me do do damba je. Bondo music and kuba wawano. Can you choose masters and choose wawano. Asante. Asante sana. Okay, finally, for the moment, and the person that we've been waiting for, the grand prize winner, or the first of them all, who did extremely. Kwa hiyo, yule mwenye tulikuwa tunangojea, ni yule mshindi wa kwanza. Alishinda wale wawili wote, akafanya vizuri zaidi. Nani? Oh, nani? I will pay you. Hakuna anayejua. Okay, make noise for Tony Bahati. Tony Bahati. Pull up, no I'm so. Be there when I pull up. Give me that. She wanna leave me there. So let me lick it up. You know what happened when I come to be, you know. So
Asante sana. I want to reach ecstasy. I want to have sex. This man will be supplying us eggs and chicken. Kisha. So you did amazing. We can't wait to see your business grow. We Kisha can't wait to tungependa see. kuona business yake kikomaa. Sasa kuku na mayai. You come in front here for the photo. Wow. Well done. Make Kuku some na noise, mayai, everybody. tumshangilie. Make some noise. I want lights, man. With my light, this your color, no be fake, oh, my banana, oh, my banana. Okay. Thank you. Okay, I'll give you a chance to make noise for the last time. Make some noise for Tony, everybody. Yes. Okay. Thank you very much for being present up to this moment. We are really, really time bad. And some Asante of sana the, kwamba mmeendelea kuwepo mpaka wakati huu. Wakati uko nasi vibaya sana. some of the programs that we had are going to continue with communications from your trainers and your contact persons from YIDA. Kwa hiyo mambo mengine yenye itafuata itakuwa walimu watasema kidogo, kisha yule mtu mwenye anawasimamia kutoka YIDA. This is an announcement that you'll be getting your startup kit from us within this week and the next. Kwa hiyo tangazo ni kwamba mtakuwa mnapata ile msaada yenu ya kuanzisha biashara hii wiki na wiki yenye inakuya. And we are sorry we could not deliver them right now today. Kwa hiyo tunaomba mtusamehe hatungeweza kuileta leo. So before our esteemed guests who have supported us, who have stood with us up to this end of the program, almost end of the program. Kwa hiyo kwa mgeni wetu rasmi, mgeni mkubwa ambaye amekuwa nasi kwa muda wote na amekuwa pamoja nasi mpaka sasa karibu mwisho wa programu yetu. I want to say thank you once again. I cannot thank you enough. Tungependa kushukuru sana sana. Hatujui tutakushukuru mara ngapi ya kutosha. Someone said that when you have a wedding and nobody shows up, it's a very bad wedding. Mmoja alisema kama una harusi na watu hawakuje, hiyo ni harusi mbaya sana. I didn't understand it because I'm not married, but also until today. Kwa hiyo hakuelewa mpaka kwa sababu yeye hajaolewa, lakini mimi nimeoa. Yeye hajaelewa, lakini mimi nimeelewa mbele na yeye ameelewa leo kwamba ukikuwa na harusi watu hawakuje ni mbaya sana. So I was imagining these seats empty, but thank you for not letting us down. Kwa hiyo anajiwazia kama hii kiti yote ingekuwa haina mtu. Oh, mumefanya vizuri sana sana kukuja. So I will have our guests before our guests sit, I would want them to sit and then WFP can speak to us plus the RASI chairperson who will close for us. But before they do, the media team has requested that all winners come forward for a photo and then you can go back. Kwa hiyo tutamalizia na neno kutoka WFP na chairman atasema wa mwisho. Lakini kabla hapo wale washindi wote mkuje mkamate foto hapa mbele. Kisha watu wanaweza kurudi kukaa nafasi yao. The three prize winners. Wale watatu ambao wameshinda. Wale watatu ambao wametoka washindi leo. Quickly. People are getting tired. Mbio mbio. Kuja na zawadi yako tafadhali. Na kuita switi arote rote funde kwenye kuchi shepo viti
kama lote viche cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo dereva so kukuacha. May we, oh dear guests, may we Hello. come closer Come so that closer. we take a group photo? Hadi siku njadisi njoo utamu kolea mwezenu gumba niko kwa roho imeninokea vishanshuda pole hiyo. Tungependa kuuliza, DJ, do we have a representative from OPM around? A representative from OPM? No. Tuepushe madhohari ya wanadamu. We mtamtam kama pinki na kutaswiti arote rote funde kwenye kwichi kwichi shepo vipi kama lote viche cheni shadiliti sitaki chiti watoke. Thank you very much. You may have your seat. Asante sana, sasa mnaweza kurudi kuketi. Except of course for WFP and the chairperson. Mwakilishi wa WFP anaweza baki, mwenye atasema naweza baki na chairperson atabaki ili tuone kama tamalizia haraka. Thank you. The Office of the Prime Minister in absentia, Na ofisi ya Prime Minister ingawa hawapo, the Mastercard Foundation, our dear partner, na Mastercard Foundation partner wetu, all the UN representatives here present, na wawakilishi wa UN ambao wako hapa, Siota, YIDA, and your board members, Siota, YIDA na wamemba wa board, all development partners here present, na mashirika yote ambayo iko hapa, our dear graduates, na ninyi ambao and mutagraduate, and the community representatives in Chaka. Congratulations. na ninyi ambao mnasimamia wakimbizi, hongereni sana. My name is Harriet Aloe Nyero. Jina yake Harriet Arowe. I work for WFP in Southwestern Area Office as the head of program. Yeye ni mkubwa wa programu za WFP mo Southwest. I am humbled to introduce to you my colleagues that work directly in Chaka and at the area office. Will you stand up for recognition? Angependa kutambulisha wenzake ambao wanatumika moja kwa moja Chaka. Tunaweza kuwaona pande hii. Thank you very much. Asanteni sana. YIDA and your board and management, we are so humbled and grateful for inviting us to be a part of this great celebration today. YIDA na uongozi wake, tuko na pendeleo kubwa sana kuona mmetuita kwa ajili ya hii sherehe leo. I believe this is the beginning of a journey that we have started with you, appreciating the great work that you're doing in this community, and we want to say congratulations for the lots that you've done before. Tunaelewa kwamba huu ni mwanzo wa safari ndefu ya kuendelea kusaidia watu katika community zenu, na tunaelewa, tungependa kusema asante sana kwa mambo yote ambayo mlifanya hata hapo mwanzo. It is humbling the far that you have come, recognizing that you are a great partner to the Mastercard Foundation together with us. Kwa hiyo ni jambo yenye kupendeza sana kuona mlitoka mbali, na sasa kwenye mnafika muko bapate na ba Mastercard Foundation pamoja nasi. And I want to take this opportunity to appreciate the Mastercard Foundation for making the localization agenda a reality in Southwest Area Office.
Kwa hiyo ningependa pia kushukuru Mastercard Foundation kwa kuendelea kuwezesha mpango wa kutumika na watu wanaoathirika iwezekane onekane ni halisi katika eneo la Southwest. We make reference to the great work that you're doing in regards to the efforts you've made to the prioritization phase 3 because of the engagement and the communications that you've made to enable the persons that we serve understand the directions towards self-reliance. Kwa hiyo tungependa kutambua jitihada ambazo mumetia katika kuhamasisha watu kulingana na huu mpango wa kupunguza, tunauita mpango wa kupunguza chakula, ili watu waelewe maana na waweze kutambua ina malengo gani. Our mentor and a resource for STEAM has emphasized how well and how much you can be able to go beyond the scope. And I want to emphasize with evidence of the engagement that we've done that there is still so much ahead, because in as much as we've been talking about prioritization phase 3, we were focusing to see so many of the persons we serve come out and say, I would like to get out of general food assistance so that the most vulnerable will get much ration. But I can tell you that out of that, we only have 4% of the refugees in Uganda that are falling under category 3 that are ready to be phased out at the moment. Kwa hiyo kama vile Faustin mwalimu wetu alivyokazia kuhusu mpango huyu wa kupunguza chakula, mpango inaofuata watu wenyewe wako mu kitengo cha 3, kategoria 3 ambao wataondolewa. Uganda yote wako na 4% peke yake. Lakini ukiangalia mpango huo ni ili kusaidia watu wenyewe wako na mahitaji zaidi waweze kupata zaidi. Na kitakachofuata ni mtu kujitokeza yeye mwenyewe aseme mimi ningependa munitoe kwa chakula. To us, it is just a figure, it's just a number, but it's not an indication that actually only 4% of the refugees in Uganda are self-reliant. Kwa hiyo kulingana na mambo yenyewe wako nayo, wao ni mahesabu peke yake, ni manamba peke yake. Lakini hiyo haimaanishi kwamba ni wakimbizi 4% peke yake ambao wanaweza kujitegemeza hapa mu Uganda. We are aware that the prioritization message bring a lot of fear, bring a lot of reservation, and perhaps it's the reason that members are not yet willing to come out very strongly to say, allow me focus and let the little go for those who are vulnerable. And now we wish more of you would come out so that the little resource that we have is prioritized for the most vulnerable so that they get adequate assistance that they deserve. Kwa hiyo mpango huo ulitokeza boga mingi, watu waliogopa maneno mingi, na hivi kwamba watu wengine wanaweza hata kuogopa. Lakini angependa kuambia kwamba ikiwezekana kama hali zako zinakuruhusu, unaweza kujihisi huru, ukuje useme mimi munitoe kwa chakula, hivi kwamba wale watu wenye wako na masikini sana, wana uhitaji sana kuliko wewe, waweze kupata msaada unao wastahili. We are also aware, based on the long-term engagement that we've had with you in Uganda, that the most that is required is the mindset, is the attitude for you to agree that you can actually make it by yourself. And that is the ultimate reason that we are here, that we can be able to work together, because alone we know that you're the best person that can pass this message for your very own to understand how much deeply that means to your future. Kwa hiyo kwa mambo ambayo tumekuwa pamoja tukifanya hapa Uganda ni kwamba mambo yote kama ilivyotajwa ni kubadilisha akili zetu. Akili zetu ndio chanzo cha mambo kukua. Hapo unajua kwamba mimi ninaweza kujitegemeza mwenyewe, mimi naweza kujifanyia hiki na hiki ili uweze kuendelea na maisha mazuri. I would like to recognize Mastercard Foundation for the great support that we've got in terms of funding and the work that we are doing with ripple effects, although we use different strategy. But I think clearly you have contributed so much in the empowerment of the refugees, especially in creating more jobs and making them become self-reliant. For this we are so grateful. Tungependa sana kutambua msaada wa Mastercard Foundation kwa jinsi ambavyo mmesaidia kifedha na zaidi sana kuwezesha wakimbizi kupata uwezo, ujuzi ambao unaweza kuwasaidia kujitegemeza wao wenyewe. To our graduates today, my message to you is that getting skill is one thing, but putting the skills into action is another.
Kwa nyinyi wenyewe mtapata vyeti vyenu leo, ninyi wenye mmemaliza masomo. Ujumbe wake ni kupata ujuzi ni kitu kimoja na kuutumia ni kitu kingine. From the pitching that you have presented to us today and the words from your directors and leadership, it's a clear indicator that you are well prepared to be able to meet the demand and be able to create change in our community. Kulingana na mapresentasio yenu ilikuwa wazi kwamba mumetayarishwa vya kutosha ili kujazia uhitaji ya watu wa maeneo kwenye mnaishi. As a national and as a Ugandan, I want to say that there is a lot of opportunity in business in Uganda beyond which you have just not yet seen. Kama hapa Uganda angependa kuambia kuna maopportunities mingi mubiashara hapa Uganda kuliko hata zenye labda tayari mnajua. As WFP, we work so much on mainstream gender and take it as a pertinent concern in all our programming. Kwa hiyo kama WFP wanatia kipaumbele kuhusiana na kusaidia watu wote kwa ujumla, jinsia zote. We'd like to appreciate Siyota and the partner for bringing women on board and the number of women that have graduated today, especially having the two excel so much to be the topmost in this event. Thank you so much. Angependa sana kushukuru Siyota, angependa kushukuru ninyi wenye mtagraduate leo, kuona kwamba hata wanawake wamewekwa mbele, wamekuja wanaingizwa katika programu hii na hata wawili wamepita wakiwa wale bora kabisa. My message to the young girls and women is that in today's era, being even just the bare wife today requires so much more than beauty. Kwa hiyo ujumbe kwa wasichana wenye wako hapa leo na wanawake wenye wako hapa leo, hata kukuwa mwanamke ndani ya nyumba inahitaji mengi zaidi ya kuwa mrembo tu. The men today require women who have brains, women who have skills, women who are beautiful, and women who have very strong positive personality to be kept for a sustained marriage. Ubunyumba bwa leo bunahitaji mwanamke mwenye iko na akili, mwenye iko na ujuzi, mwenye ni mrembo na ambaye yuko tayari kupambana na hali mbalimbali ili abaki ndani ya ndoa yake. Congratulate yourself that YIDA did not just prepare you for economic empowerment, but has given you the skill and the personality, because those soft skills is what these men of today desire. And so you are on market not only for jobs, but as well as a marriage material. Kwa hiyo mjipongeze sana na mpongeze sana kwa sababu YIDA imewapatia ujuzi. Ujuzi hiyo yenye mumepata haiko ya kusaidia watu mkominote. Hiyo ujuzi yenye mumepata itabasaidia si tu katika biashara, lakini ujuzi hiyo ndio hata wanaume wako wanatazama. The previous trend invested so much in women's empowerment, but one thing that we want to emphasize this day is that the men are being left behind so much that if we don't prepare them, then the great ladies will have the wrong people to settle with in relationship. Kwa hiyo maneno mengi mesema kuhusu kupatia nguvu, kusaidia wanawake, kuimarisha wanawake, na wanaume wamebaki nyuma. Nao pia inabidi kuwakumbuka kwa sababu inaweza kutokeza changamoto za baadaye. I want to emphasize that in our programming, we should have very specialized program and pay attention critically to the development of the personality of these great men and build skills and not just their brain in academics. Kwa hiyo tungependa kupendekeza katika programu ambazo tunaongoza, tuingize pia ndani wanaume, tusiwapatie tu mambo mengine ya kawaida, lakini tuwape ujuzi huu ili wawe wanaume bora. I have been raised by a grandmom, and may her soul rest in peace. In every speech I make, if I have the opportunity, I'll give you one of the things that she's left behind as a legacy. For the women and for the girls, when you're studying, the message she has always said to us is that the first husband that you'll bring to my house is that certificate, because it will never rot. It will take you through for ages. Kwa hiyo yeye alilelewa na tate yake na ujumbe yenyewe alimpatia ndiye angependa kushiriki kuwaambia ninyi pia. And to the boys, he will always say, if you make a mistake of marrying and getting somebody's daughter, I will not visit your home until you have your own house, even if it's a tuku. It is a definition of you being a real man. Kwa hiyo alikuwa anawaambia wa vijana kama wao wanapaswa kujitayarisha ili waoe, lakini akioa kama hana kwake hata mtembelea, hata kumtembelea, lakini akiwa na kwake hata kama ni pabaya namna gani atakuwa amepata mwanaume jasiri. In that message, she's emphasizing that before you marry, are you responsible? Kwa hiyo katika ujumbe wake ilikuwa mbele ya kuoa kweli unategemeka. I don't want to take much of your time. I know that you have been ably prepared by this great organization that cares so deeply about you.
And we can only be able to celebrate your success one day when the seed will spill over to the next POC in your next door. Kwa hiyo angependa kumaliza wakati mwingi, anajua mmepata mambo mengi kutoka kwa hii shirika yenye imekuwa ikiwasaidia na inawajali sana, lakini tungependa kusherehekea mara nyingine tena kuona mafanikio yenu ya jinsi mmetumia ujuzi ambao mmepata. The one thing that World Food is known for is food and cash distribution, isn't that? WFP haiko tu pale ili kugawa pesa na chakula. But the main vision behind that is to save life and change life of the refugees that we host in our country. Lakini jambo lenyewe limejificha nyuma ya ile yote ni kuokoa maisha ya wakimbizi. Experience has shown to us that no matter how much food we distribute, no matter how much cash we give, it can never make a refugee become self-reliant. Kwa hiyo wameona matokeo kwamba hata wakigawa pesa mingi kadiri gani kwa mkimbizi, hata wakimpatia chakula kadiri gani, haiwezi kumfanya mkimbizi ajitegemee. So going forward, the organization has made a critical decision to take forth the changing life agenda and focus more on livelihood and resilience of the community. Kwa hiyo kuanzia sasa na kuendelea, shirika imegeuza njia yake ya kutumika na sasa itaendelea kukazia kujitegemea na watu kujua akili itakayowawezesha kuishi maisha yanayojitegemeza yenyewe. The program that you're delivering is so much resonate with the work that we are doing and the reason we are here to witness, and we hope that the future will be bright together with you when we work together. Kwa hiyo kazi yenye tunafanya ni sawa sawa na mambo yenye wako wanawazia, mambo yenye iko mu mipango yao. Kwa hiyo ndio maana wamekuja hapa ili waweze kuona, kwa sababu jambo hii anavyoona itakuwa na matokeo bora sana wakati inayokuja pamoja. Congratulations to the organization and congratulations to you all the graduates. Asante sana, hongereni sana kwa shirika na asante kwa ninyi nyote wenye mtapata vyeti leo. Thank you so much. Asante sana. For giving me all the closing remarks as a Refugee Welfare Council Chakatu settlement. Atatoa maneno ya kumalizia kama chairman wa kambi. In absence of OPM, but I'm allowed as a assistant, I present them. UNHCR, OPM, Mastercard Foundation, YIDA team, graduates, all the celebrants who are here today. Good afternoon. Kwa hiyo iko hapa nawakilisha OPM ingawa haiko. Kwa hiyo ninyi nyote UNHCR, OPM na wengine wote wa staff wa YIDA na ninyi wenyewe mtapata vyeti. Habari za kushinda? My name is Thomas Safari Kasim, Refugee Welfare Council City, as I had said. Majina ni Thomas Safari Kasimu. I'm very happy today. Too happy. Leo ninafurahi sana sana. I'm very happy with foundation, like they said. We are here today, some of us for reference for what we have seen today. Kwa hiyo ninafurahi sana kwa ajili ya Mastercard Foundation, kama yule aliyetoka kuzungumza alivyosema. Wengi wetu tuko hapa ili kujionea. Some of us have been here for 20 years and above. Baadhi yetu tumekuwa hapa kwa miaka zaidi ya 12. But YIDA has grown within 2 years, is showing us all this. YIDA imekomaa kwa miaka 2 inaonyesha mambo haya yote. It is a lesson to us, to the as refugee welfare councils. I can't blame anybody. It is a lesson to everyone who is operating in Chakatu refugee settlement. Kwa hiyo ni somo kwetu, ni somo kwa wachairman wote, ni somo kwa kila mmoja ambaye anatumikia katika eneo hili. For YIDA, you are really resourceful and you are putting the funds you are getting wherever you are being sourced into practice. Kwa hiyo YIDA mumefanya vizuri sana, mumetia pesa popote kwenye mnazitosha, mumezitia kwenye zinastahili kwenda. We really appreciate all the assistance from the partners, World Food Program and UNHCR. But let it be reference. Within 2 years, if you have been doing all of that all along, you would be all very far. Kwa hiyo ingependa kuwa jambo la kuangalia kwa mashirika mengine ambayo inatoa msaada. Ikiwa YIDA imeweza kufanya mambo haya yote kwa miaka 2, ikiwa ingelikuwa imeanza zamani,
saa ingekuwa mbali zaidi. For those who have gotten this opportunity of participating at celebrating this ceremony today, the speakers have spoken their best and they have been resourceful to us. Kwa ninyi ambao mmeshuhudia sherehe ya leo, wasemaji wote wameongea mambo kutoka moyoni mwao na kwa kweli wamekuwa msaada sana kwetu. I urge you to take all what they have preached to us into action. Nashukuru sana wote ambao wamepresente leo, watie vile mambo mu matendo. Asante sana. Ndaendelea ndashukuru. I will thank you much having seen what you've learned into practice as a refugee welfare council Chaka 2 settlement. Atafurahi sana ikiwa taona mnatia mu matendo mambo yote yenye mmejifunza. Thank you so much. To me here we sing World Food Program today. It is a humble request to World Food Program. Kwake jinsi tuko na WFP hapa, tuko na PAM, ako na ombi. We have taken all the messages depending on the resource fund, the short of resource envelope you have into the operation. Kwa hiyo tumekuwa tukitawanya ujumbe kuhusiana na kupunguzwa kwa misaada ambayo tunapata. But I request you to collaborate with UNHCR and those people who are appealing, who are made to be self-reliant, to go door to door and investigate and put those who are liable, put back to the food ration they are doing badly. Kwa hiyo angependa kuomba WFP irudi ende ichunguze nyumba kwa nyumba, ili watu wenyewe wana uwezo wa kujitegemea waweze kutoka, na wale wenyewe wanateseka sana waweze kupata msaada. All of us we have vulnerables. Sisi wote tunateseka. All of us we have vulnerables, but there are those who are made self-reliant who are doing badly. Kuna wale, sisi wote tunateseka, lakini kuna wale ambao wanaweza kujitegemea. For that note, you've made me as a Refugee Welfare Council City to declare this meeting on behalf of OPM closed. For God and the country of Uganda that is hosting us as refugees, I declare this meeting officially closed. Thank you so much. Kwa hiyo nikiwa refugee wa Sisri na nikiwakilisha OPM, ninatangaza mkutano huu kuwa umekwisha. Asanteni sana. Thank you so much for everybody who has stayed with us. I can't believe we've come to the end of this celebration today. Asante sana kwenu ambao mmebaki pamoja nasi tangu asubuhi. Sasa ni vigumu kuamini kwamba tumemaliza sherehe. I'm not going to bore you with very many things to tell you, but the only thing I'm going to say is about food networking. Kwa hiyo sitawasumbua na maneno mengi, lakini jambo moja tu itakuwa kuhusu chakula. I like having a very orderly, serving situation. Kwa hiyo napenda kuwa na utaratibu wakati wa kugawa. So we'll allow ourselves stay in our places and wait for the guests to first serve food. Kwa hiyo tafadhali mubakie kwenye mnaikala, tuanze na wageni waanze wapate chakula. Start from this side, we go to this side. Tutaanza na pande hii kisha tutakuja pande hii. Once they are done, we'll go 2 rows from you people, the trainees. Baada ya hawa tutakamata mistari mbili kutoka kwenu. My mistake, not trainees, graduates. Alikuwa amesema ninyi ni wanafunzi. Ninyi ni wahitimu sasa. Yes. So without wasting so much time, please look at the person that you had speak and inspired you, or that you may think can be of great use to your businesses. One thing that I know has served us well is connections and learning from people who have done the things that we are doing before. Ukiona mtu ambaye anaweza kuwa wa maana kwako, kwa biashara yako, umwangalie vizuri, kwa sababu jambo moja ambalo limetusaidia ni kuwa na marafiki, kujenga urafiki.
reach them, hopefully it's allowed, and talk to them, but also be wise with what you say and how you approach them. Kwa hiyo sasa unaruhusiwa kuongea na watu hao. Yule mtu ambaye uliona kabisa ule mtu ule maneno yake inaweza kunijenga na kunisaidia au nini, ongea nao, lakini we mwangalifu kuhusu mambo unayosema na jinsi unavyoyasema. And you might be amazed that your network, the person that is going to give you your breakthrough, might be the person that you're seated next to. Kwa hiyo unaweza shangaa kwamba mtu mwenye kusaidia sana mafanikio yako maisha labda ni yule mwenye umeikala naye pale. So network amongst yourselves. Sweswe bya bakora kakoni buliti. Kwa hiyo jenga urafiki, mahusiano katikati yenu, wasweswe, wabuliti, wabyabakora, wakakoni. Imagine if you had all these as your customers every day for your business. Kwa hiyo piga picha kama wote wangekuwa baklia yako kila siku kwa biashara yako, hawa watu wote wanauza kwako. So I have said enough. Allow me, Faustine, Benson, and the rest of the team, kindly reach behind at the extreme end. There is a serving place. Willie will show you where you're going to serve from. Willie, you're going to direct them. But before they go, I would like to ask Benson to pray for our food, and then we can go. Tunyenyekee kwa ombi. Tunakushukuru Baba Mungu kwa chakula ambapo umekitupatia. Tunakuomba ukibariki katika jina la Yesu. Bwana sabanga. Please follow me. Baby nitakupa moyo, nitakupa DJ Ole Macho. Yani mwili mzima ningekupa gari, ningekupa do. Ila mindo sina kuzidi sana, nitakupa roho. Unibebe mzima, ukitaka haba tutajaza ndoo. Mi uvivu sina, natamani waishe la baby muvae. Just a reminder, you can serve your food, then again come back in your seat. So kwa hiyo utapokea chakula kule juu, utarudi ukae fasi yako. Kwenu basi pinda, kirudi kwa nyumba na kukinga. Hayago baby ringa, ikija mvua mama minta kukinga. Bailando basi pinda, ukirudi kwa nyumba na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tubebwe. I wish nimwone wapa kiluka debe. I wish nimwite nasibu aibejeje. I wish our wedding. Hapa tuko out chilling on my DJ Ole Macho. Bingwa wa mabingwa. Eyo. Sache tunyakundi hapo tunamsikiza pingwa mapingwa DJ Ole Macho. Twende kasi DJ. Ono na furawe unara, wenye chuki watazira, watafuba, watakosara. Basi kimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu kwa nyuma kuna shimo. Tangondosha we paka mapepe, shilole waambie wache kitete. Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe. Hayago baby ringa, ikija mvua baby minta kukinga. Bailando basi pinda, ukirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago baby ringa, ikija mvua mama minta kukinga. Bailando basi pinda, ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tubebwe. I wish nimwone wapa kiluka debe. I wish nimwite nasibu aibejeje. I wish our wedding, mtoto Jaber, atoti Jaber, mtoto Jaber, atoti Jaber, atoti mama. Oh atoti mama, atoti
jaber, my jaber. Nyathini nangi kethuia. Nyathini nangi kao pacha. Umefanya nilale kwa kanisa sababu nakuwaza atoti anmwana mkunaji. Ona vile umekethuia. Hapo nyuma kuna lita ngapi? The media team, please go and get your food. The media team. Media team, go get your food. Atoti, apana lobi, atoti, umatumada, atoti, apa Kisumu City kwa atoti mama. Oh atoti mama. Atoti mama. Oh atoti mama. Nyathini nangi kethuia. Mtoto jaber, jaber. Nyathini kakimulo denda. Mtoto jaber, my jaber. Nyathini nangi kethuia. Nyathini nangi kao pacha. It below the bed. Oh no. Atoti inega mama. Wale inega mama. Inega mama. Atoti inega mama. Atoti hakuna huruma. Unanimada bila huruma. Mama inega huna huruma. Unanimada bila huruma. Mama inega. Adua na tiri nyumbani. Mondine wasasi. Adua na tiri nyumbani. Mondine wasasi. Atoti ketha, ikethuia. Atoti iruna pacha. Atoti, umetudatisha. Atoti, apana lobi. Atoti, umetumada. Atoti, apa Kisumu City kwa atoti mama. Oh atoti mama. Atoti mama. Oh atoti mama. Nyathini nangi kethuia. Mtoto jaber, jaber. Nyathini kakimulo denda. Mtoto jaber, my jaber. Nyathini nangi kethuia. Nyathini nangi kao pacha. Are you coming home back to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Bibi, inagal toto mama shiri. Alungin nane mama. Records. Prince Ina. Nangati tena. Yo, East Africa Super DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa. Are you coming home back to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Bibi, inagal toto mama shiri. Alungin nane mama. Ni mama watoto Joni kupera Akwayo unipe joto Sikwenyu migori Ebu nielezeni mbali Usip na mainda Dakiko tero mahari Teramos mama Roho yangu shahidaka Teramos mama You know what you mean to me. Anadwana ni assurance. Hera magungi kikomo. Hera ni yonge wasiwasi. Hera maungi mikosi mama. Ninye nadwa itala. Kusiepa. Ritikwe na chunya undo. Yeah.
masheri biritangi mana mama, my baby nakupenda mana mama, baby gonna mali young boy. Young boy. If this is a dream, baby, I don't wanna wake up, boy. Wake up. This is too sweet to be real, baby. I don't wanna wake up, boy. Wake up. You give me life, you give me vibe, oh yeah. You be my energy, I can't deny you. Oh yeah. Superman, you be my hero. That is love, if you know deal. Badi badi katoto moto ni kiboko. Magadi gadi mboga mboga choro. Badi badi katoto moto ni kiboko. Badi badi katoto moto ni kiboko. Ole macho. Magadi gadi mboga mboga choro. She call me daddy daddy na kata joto. My only one. What is love without you, baby? What is love without you, yeah? What is love without you, my baby? What is love without you, baby? Your love is so sweet, oh, so sweet. Dum dum, dum dum dum, dum dum. My love is so sweet me, dum dum, oh sweet me. Dum dum, your love is so sweet me, dum dum, dum dum. If this love is a dream, baby, I don't wanna wake up, oh yeah. Wake up, oh sweet, sweet. I don't wanna wake up, oh yeah. Wake up, kakupa shepu kakupa na jicho, oh yeah. Wananuna nimepata jiko, oh yeah. Tukilala tucheze na mito kitandani. What is love? If you know they by my side. What is love without you, baby? What is love without you, my baby? What is love without you? Badi badi katoto moto ni kiboko. Magadi gadi mboga mboga choroko. She call me daddy daddy na kapa joto. My only one. Yeah, your love is so sweet, oh, so sweet. Dum dum, dum dum dum, dum dum. My love is sweet me, dum dum, sweet me. Your love is so sweet me, dum dum, Aliumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, akaumba nafsi akaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukuacha sisani, siwezi jaribu, maana penzi kwa mzani umenizidi mahbibu. Shika vimo sukani, twende taratibu. Baada ya tuta baby koleza gia, eni tam tam kama pinki na kutaswiti arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, soko kocho. Nazaje, 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 mwezako, kukuacha siwezi. Nazaje, 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 kukuacha kabisa siwezi. Hadi siku njati sinjo, utamu kolea. Mwezenu kumba niko kwa roho, imeninokea. Visha shuda kwenye iho, unaloambea. Mtaja kubwa makwashako, kwa kutungea. Tena miwake nuda kitari, na mpatipa halali. Kwanetaka sukari, alamba na jana nilifunga nkasali, nikamuomba jalali tuepushe kama lote. Vete
niacheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, saku kwa chavo. Nazaje, 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 mwizako, ukuacha siwezi. Nazaje, 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 ukuacha you should be arrow, baby, straight to the heart. Ukenda no tunuli nazenesa balala. And slowly I might be falling in love. I will never ever take you for granted. Tu baba bidi ne yo toke seleza. You want it on the beat alone and ne kombelera. Ononya kamera nga tenza nina. Galero nino kukulaba. Sebuli tendi na tito baby. Omukono kwendi na muko baby. Sebuli tendi na tito baby. My baby pretty pretty like a rose flower. Sebuli tendi na tito baby. Omukono kwendi na muko baby. Sebuli tendi na tito baby. My baby pretty pretty like a rose flower. Baby malam, malam, malam uwa kongere ndala. My baby malam, malam, malam uwa kongere ndala. Omulungi bwe bibanga binyuma, ebiba binyuma tusaana nga ne tubidamu. Kasinema bwe kabanga kanyuma, akaba kanyuma tusaana nga ne tukaddamu. Omutima gwange obanga okwagala kutwale, obanga okwagala kutwale. Obulamu bwange obanga okwagala kutwale, obanga okwagala kutwale. Sebuli tenina kikyo baby, omukono gwe nina kugo baby. Sebuli tenina kikyo baby, my baby pretty pretty like a rose flower. Sebuli tenina kikyo baby, omukono gwe nina kugo baby. Sebuli tenina kikyo baby. DJ Ole Macho, Ole Macho, Ole Macho. Like Arenado, baby munda, take a munda, baby munda. I used to eat your banana. Hello? Batu benye biko nyuma. Nikiita batu mbele na unasimama na mimi nakuona na unaenda mline. Mimi nakutosha kusema kujesimia ama kusema kukua nini no ndakutosha. Kwa sababu musikilize. Kwa sababu life is so sweet, oh sana. So did they make a people thank God? Area moto you no move, get ready. So when you move your body, baby, get ready. Get ready. Now did you finish awati? Area moto you no move. Now everybody sing goes on. Come out with the zigakando. When you come to the night party, thank God. Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. DJ Ole Macho. Pia umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi nilopewa, macho nipepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetaradani, napepewa,
harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we upanifukizia pambe tu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Hausukumi damu moyo, unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa sawa. Penzi nalimung'unya kibogoyo, imepata saizi yangu. Yani nalioga sokunawa na filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natokaje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba, tulivuruga varanga, chimeneza kunengua kwa ngwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua ya maru. Kisha tukonge na vyanda, mambo ya kujizibua na valu. Nifunge upande kanga, na kujuma we kwaru kwa kwaru. Oh baby, you're my number one. You're my number one. One for love, baby, one for kukusa, one for your love, nigga. But send me a cause. Would you mind calling your phone at any time? Would you mind? But tell us how much time I want to Good to die. Oh, daddy, baby, oh, my team, I'm going good to die. Good to die. What are you, baby? Oh, my team, I'm going good to die. Kuma kukona we tututu, kukona we tututu. Kuma kukona we tututu, kukona we tututu. Kwata pani, kwata lupapula nzoke nkuwe. Byonna yoyagala, wanika ntuma nkuwe. Kubanga, omutima gwange wagwefuga. Nayeze sagala kumanya byombefuga. Byomfuga binyuma kweyongera, nsaba nkuwe. Yoyana nzoke nakuyona, subiri waleta mu mutima munda byebe. Kwagala omuweka, wansangula masiga gonna. Good to die. Oh, daddy, baby, oh, mutima kubera good to die. Good to die. What are you, baby? Oh, my team, I'm going good to die. Kuma kukona we tututu, kukona we tututu. You're drunk. eti nimemlambisha, ananambia chombeza, tena nikizidisha, ananambia koleza, nikitaka kusitisha, ananambia ongeza, japo imethibitishwa ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari, asijapata madhara, akaikosa na hali, ladha yake msala, shira ya Kizanzibari, na misi mjimi wala, akitaka nampa aisukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, Mambo iko sawa? nampatia sugar sukari, nampatia Tunafika hapa. nampatia sugar sukari, nampatia
Zile kiti zikijana sisi tunafuata. Kule bado watu ni wengi. Naanza hapa. Mistari mbili hapa. Anywhere you go, if you change, you go break my heart, oh. Baby, oh, would you ever consider me, baby, oh? I'm gonna change your life, yo, baby, oh. Saguru kondo, baby, bikuchande. Put me on your calendar, baby, love you are my agenda. I take you to Kigali, Kumewali, I go show you my people. Na tunaendelea na programu. Tangazo iko hivi. Certificate hamutazipata leo. Certificate sasa zimekuwa buzito. Mimi nawaambia kweli. Certificate zimekuwa buzito. Kwa hiyo tufanye hivi. Zimekuwa buzito. Siku unakuya kukamata ile startup yako, siku ile na certificate yako kumkono. Wapi? Ziko wapi certificate? Siku. Aha, tutakamata grupe kwa grupe. Kufika sasa sijui ni grupe ya wapi taanza. Lakini tutaanza kuanzia siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Si ndio? Tunaanza siku ya kwanza kugawa. Hapa mimi nataka nifuatilie nijue siku ya kwanza itakuwa grupe ya wapi. Njoni nataka nijue sasa. Sasa kuko mwenye ataniambia, nitaenda nitafute nimwambie niambie siku ya kwanza itakuwa grupe gani. Kisha ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi takuwa na wewe daima na nimezama cha mapenzi kisima. Jitahidi unitunzia heshima. Hakika yefuta hizo zama. Ole macho. I won't mess up. Then it won't go, I won't give up. Trust me with your heart, I won't mess up. Then it won't go, I won't give up. I go fight for your love like Jet Li. Nimepata jibu sasa. Jibu ni hatutangoya kikundi kwa kikundi. Simu yako ikuwe wazi. Baki kuita leo, fika kesho. Baki kuita ukuye kesho, haufike kesho. Utakuya siku ingine yenyewe batakupatia. Tutaita watu wenye tutaweza kuhudumia kusiku. Kwa hiyo wewe usikose siku yako. Baki kuita leo, fika kesho. Hata saa hii simu yako ikilia, batakwambia ufike kesho. Kama simu imeshaharibika, wewe utakuwa wa mwisho. Kwa sababu tukisema mkuje mnaweza kufika wengi na mwingine anarudi na hapate na itakuwa mubaya. Hilo itakuwa haiko akili ya entrepreneur. So tutawaita mmoja kusimu yake. Siku ni kuanzia kesho. Leo hii tukimaliza hapa bamoya watawapigia simu mkuye kesho. Wenye wamefanya grupe tutaita mmoja mwile grupe kama watakuwa wote, kama kutakuwa moja ba grupe njoo banayua.
Ba grupe njo banaiwa, bakikuya bote sie ni sawa, bakituma ba representant ni sawa, lakini tutaita grupe. Lakini ingekuwa vizuri grupe yote ikuwe, ili we usibake nyuma kisha useme bali tupatia vyenya vienei. Kwa hiyo mkuwe na certificate ile siku ile ile.